So as you can see, we would juxtapose the original text with our translation. And as you can see on the very top, on the white part, the title has to include the Chinese characters. Otherwise, with the Korean language, it can be confusing because there's so many homonyms and synonyms as well. Although, fun fact, we don't have a thesaurus. And that's one other side quest that I'm interested in participating. But what I wanted to note in this particular passage is that there are a lot of M dashes, as you can see, and we as translators were wondering if that is to denote some kind of stream of consciousness or to portray a sense of pause or even doubt, much like Emily Dickinson did in her poetry. And then in this part, we finalized the translation of 오라버니 as just keeping it in the romanization and therefore in the foreignization of that word, because it didn't make sense to us to translate it into brother or even older brother, and it's as if you would call someone by their name in English. So that felt more natural, and we of course included our endnotes so that the reader can choose to use that reference or not. And then in this part, I will be done soon. The conversations were quite tricky to translate because of the tone. This is not how Koreans sound anymore. So we were wondering if we should also translate it in a way that reflects the period of the time, but you know, on the other side of the coin, the West, how they would have spoken in that way. And as an English major, I really wanted to keep the literary tone as well. So that's why I would insist, and that is the battle that I won. In the beginning, where it says 너 돼지한테 혼난 개로구나, it sounded to me like a particular dialect, but it's just the way they sounded back then. Yes, of course, it is reflective of the region of Masan in colonial Korea, but in translation, I then wondered if this would work. So the pigs gave you a fright, did they? Which I still feel like there's something missing, but the job is to be done. And I'm hoping that our team did it justice as a whole. Okay. These are all my works cited. Thank you so much for listening and for accommodating. 네, 발표자께서 그러니까 최향초라고 하는 번역 프로젝트를 참여하면서 한국 문학 작품이 텍스트 번역이 교육이라든가 연구 자료로 어떻게 좀 기여할 수 있는가에 대해서 고민을 한 내용을 발표한 것 같습니다. 네. 혹시 관련해서 한두 번 정도 그 개인 사정상 먼저 토론을 디스커션을 하고 나서 다음 발표로 이어가도록 하겠습니다. 혹시 관련 발표에 대해서 질문 있으신가요? 퀘스천? 아, 그렇습니까? 아니, 지금은 괜찮습니다. 아직 한 분 정도만 부탁드립니다. 네. 네. You just mentioned earlier, like at the very beginning, you just grown up in the Europe and the England area, and then I'm wondering, as a translator, it is very important for understanding their culture when you translate some like literature. So, like I've been in the States for a long time, so when I come back to Korea,
Korea, I feel like I'm not really Korean, like originally from Korea. So like when you work on the process of the translating, what was the like main? Wasn't it hard like to translate the literature at the same time understanding the culture of the back then? Yeah. So isn't there? I mean, you mentioned about your team, but like I was thinking, oh, wouldn't it be better to have like real Korean student to join them to help you guys to understand the Korean culture? Oh, yes. Shout out to Professor Theodore Yu from the University of Yonsei, because he, although had, similar diasporic experience as we did in our class, he is an expert of Korean culture. He teaches Korean language and culture at Yonsei University, so he was a tremendous help. But to answer your question, yes, I did feel like an imposter, and I wondered if I had the right credentials even to participate in this project. But I'm so thankful that I was able to, and like I said many times, I hope I did it justice. I'd love to read it. Please do, because apparently the University of Washington, if I'm not mistaken, the professors there were waiting for the English translation. So hopefully it will be made widely available so that everyone can read it. 네, 다른 질문이 있으시겠지만 여러 가지 일정상 첫 번째 발표는 발표 토론 이것으로 정리하도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 위에서 하시고 가셔서 그냥 진행하시면 됩니다. 자, 그럼 두 번째 발표 하도록 하겠습니다. 두 번째 발표는 Italian L1 Listener, User and Perceptions of Korean Abbreviated Experience라는 주제로 공동 연구입니다. 이하여대 박선희 교수님과 시에나 외국인 대학의 정임숙 교수님께서 공동 연구하셨고요. 발표는 박선희 선생님께서 하실 건데, 박선희 교수님은 이하여대 한국학과 교수이시고요. 선생님의 연구는 한국어 형태 동사 습득에 초점을 두고 있습니다. 발표 부탁드리도록 하겠습니다. 네, 소개해 주셔서 정말 감사합니다. 저야 이화여대 박선희 선생님과 이렇게 공동 연구를 할 수 있는 기회를 얻게 되어서 정말 기쁘고요. 시간 관계상 나중에 또 자세히 얘기를 나누도록 하겠습니다. So, as you know, my name is Imsuk from the University Preparedness of Siena. I'm so happy to forward this project with Professor Park Sunny from Ewha Women's University. Today, we'll focus on the first part of our research, outlining the background of Korean shortened expression, the research question guiding our study, and the profile of the participants. The subsequent section, including the main analysis, will be presented by my colleague Park Sunny. So let me begin by briefing, outlining the structure of the presentation. This study is organized into 6 sections. Today, I will concentrate on section 0, section 1, section 2. First, I will introduce Korean shortened expression, discussing their type, social function, and key linguistic features. And then I intend to move on to our research question and survey design. Finally, I will present the participant profile with particular attention to their learning background, media exposure, and contact with Korean speakers. The remaining section will address recognition patterns, correlation, learners' attitudes,
and qualitative findings. So let us begin with the Korean shortened expression or 줄임말. In contemporary Korean communication, especially in digital environment and youth discourse, shortened expressions are highly pervasive. Rather than being merely informal slang, they constitute a productive linguistic phenomenon shaped by technological practice, social identity, and linguistic creativity. These expressions can be broadly classified in four main types. First, contraction, 준말, which involve a phonological reduction with a single lexical item. For example, 조금 becomes 좀, and 나는 becomes 난. Second, abbreviation, 약어, the most productive category formed by extracting syllables from multi-word expression, such as 남자, 사람 친구 becoming 남사친. Third, clipping, 절단어, which involves truncating part of a word, often in loan words. For example, air conditioner becomes aircon. And finally, blends, 혼성어, which combine elements of two words to create new meanings, such as 웃프다, conveying the simultaneous sense of being both humorous and sad. Korean shortened expressions differ from English abbreviation due to the syllable-based nature of Hangul, which enables unique forms such as syllabic acronyms and consonant-based abbreviation. And this slide highlights several features that make Korean shortened expressions both distinctive and challenging for second language learners. First, the syllable-based writing system of Hangul allows for unique abbreviation patterns, including consonant-only forms. Second, many expressions are hybrid formations, combining Korean and English elements. For example, no gem, derived from no and 재미. And third, the system is highly productive and rapidly evolving, with new expressions continuously emerging in digital environments. Another notable feature is a sentential abbreviation, whereby entire phrases are condensed into few syllables. And finally, these expressions vary in terms of semantic transparency. While some are easily interpretable, others require cultural knowledge or involve metaphorical extension. Taken together, these characteristics create a triple challenge for L2 learners. Based on this observation, our study addresses four main research questions. First, to what extent do Italian learners of Korean recognize Korean shortened expression? Second, does recognition vary according to formation type and semantic transparency? Third, is recognition correlate with the learner-related variables such as proficiency level, duration of study, media exposure, or interaction with the Korean speakers? Finally, what attitude do learners hold toward this expression, and what challenge or reluctance do they experience in using them? To address this question, we designed an online bilingual questionnaire in Korean and Italian. The survey involved 41 participants and required about 20 minutes to complete. It consisted of 4 sections. The first collected background information, including demographic data, proficiency level, and exposure to Korean. The second included a recognition test featuring 43 shortened expressions, where participants evaluate their familiarity and understanding. The third examined attitudes and perceived difficulty through Likert scale items. Finally, participants provide open-ended responses describing their experience and perspective. This part is very, very interesting.
And let us now turn to the participant profile. This study involved 41 Italian L1 learners of Korean, all enrolled at the University for Foreigners of Siena. So thank you. The average age was about 24, and about 83% of participants were female, reflecting the typical demographic distribution in Korean language programs. More specifically, participants ranged in age from 19 to 42 years, with a mean age of 12.4. The majority were female, while about 17% were male. In terms of academic level, participants included second and third year undergraduate students, as well as master's students. This distribution allows us to capture learners at different stages of linguistic and academic development. Regarding proficiency, participants ranged from A1 to C1, according to the European framework scale. The largest group was at the A2 level, followed by B1 and P2 learners. This variability enables us to examine difference in recognition across proficiency levels. With respect to learning background, the participants had studied Korean for an average of about 18 months, although the range was quite broad, different. Their average length of residence in Korea was about 5 weeks, and notably, around 1/4 had never lived in Korea. We also examined exposure to Korean through media and interpersonal interaction. Participants engaged with Korean digital media such as YouTube, social media, and K-dramas for about 7 hours per week. Their interaction with the Korean speakers averaged about 3 hours per week, so including both online and offline communication. This slide compares the use of shortened expressions in Italian and Korean. Participants reported significantly higher uses in Italian across all contexts, including general communication, social media, and spoken interaction. This suggests that familiarity with abbreviation practice in the first language does not automatically transfer into Korean. Finally, this slide presents the primary channels through which learners encounter Korean shortened expressions. The most common sources were YouTube, social media, and K-dramas. When learning these expressions, participants relied mainly on independent strategy, such as online searches or contextual inference, rather than formal instruction. At this point, I will hand over to the next part of the presentation, which will focus on recognition patterns and item-level analysis of the 43 shortened expression. I went so fast. Okay. Thank you, Professor Jung. So let's move on to the data and the result of the study. Thank you again so much for your participation. You might be wondering, where's my voice and where is my response? Okay. Let's look at that together. So the 43 items in our test were developed through 4-stage process. So number 1, the collection from the authentic sources, mostly from the online sources. And then native speaker survey to confirm currency and frequency, and additional suggestions from Korean native speakers, and the final selection across to ensure balance across these items. The final set of 43 items was distributed across the 3 semantic transparency type, the transparent ones, and metaphorical expressions, and social cultural expressions.
So to measure recognition, we use the vocabulary knowledge scale, which is VKS in shortened form, developed by Perry, Bach, and Wash in 1997. This scale captures not just whether learners know a word or expression, but the depth of their knowledge. So level 1 means the learner has never seen the expression before, and level 2 means they have seen it, but do not know the meaning. And level 3 means they believe they know the meaning. And level 4 presents full knowledge. The learner can explain the meaning and identify the original full form, which the shortened expressions drives. So this scale allows us to capture the full range of recognition from complete unfamiliarity to confident reception of the knowledge. The overall results paints a clear picture. More than 61.9% of all the responses fell at level 1. So we expected more, but actually at the level 1. So that is, learners had never seen the expression. And only 15.6% of the responses reached the level 4, indicating full knowledge of both meaning and form. The mean score across all items and participants was only 1.81. This is quite low, sitting between never seen and seen but meaning unknown. As a whole then, recognition of Korean shortened expression among our Italian learners group was limited. And this slide presents the full list of the 43 shortened expressions used in our recognition test, each shown alongside its original full form. So how many words can you say the meaning or the full form of the original, the form? Still not knowing, yeah? Okay, you will notice that the items are color-coded by type. Those requiring cultural background knowledge are marked in orange, and metaphoric expressions appear in purple, and items without color coding are the transparent ones. So these visualization gives you a sense of how the three types are distributed across our study. Looking at the breakdown by the semantic type of the 43 items, 25 were transparent, 11 required a cultural background knowledge, and 7 were metaphorical. In terms of formation type, abbreviations make up the largest share, so you can see the dark green color. But the set also includes the blended forms and clipped words. And if you look at the syntactic level, the items span both sentential and lexical levels, as we previously seen. So when you examine mean recognition scores by type, the pattern is consistent. So transparent expression in dark green color received the highest recognition score. Metaphorical expressions in purple fell in the middle, and the social cultural expression received, this is in orange color, received the lowest score except 치맥 and 남사친, so, which are popular even among non-Korean learners. So this finding aligns with our theoretical prediction. The more opaque the connection between a shortened form and its meaning, the major difficult it is for the learners to recognize it. So let's move on to the correlation analysis. So as previously we mentioned, we also conducted a series of the correlation analysis to determine whether background variables and the use of the shortened expressions in their L1 and L2 predict the recognition performance. So such as CFR proficiency, length of study, time spent in Korea, and Korean media use and use of the shortened expression in Italian or Korean. None of these variables we tested showed a statistically significant correlation. So we expected actually something will come up, but it didn't come up. So this was a somewhat surprising finding. We might expect, for instance, the learners with more media exposure would recognize more shortened expression, but that relationship did not emerge in our data. This suggests that incidental exposure alone may not be sufficient for the learners to acquire these forms. Something more structural or even explicit might be required. So moving now to the EDI2 study, the data. On the whole, learners showed a strong interest in learning shortened expression. So they recognize their importance for communicating naturally with Korean speakers and engaging with Korean popular culture. At the same time, they also report a high degree of perceived difficulty. So learners felt that 줄임말 were hard to learn, not because they lacked the motivation, but because they lack the instruction and opportunities to engage with them in meaningful context. And this slide addresses two related questions.
So why learners found shortened expressions difficult, and what made them reluctant to use them? On the difficulty side, the most common reason cited by 26 participants was simply never having been formally taught these forms. So they never had the chance to learn them. This was followed by not knowing formation rules, unfamiliar vocabulary, and lack of the cultural background knowledge. So the primary barrier isn't exposure itself, it is the absence of explicit instruction. On the reluctant side, if you look at the right side graph on the bottom, the bright blue color, about 17 participants, about 41% reported no reluctance at all, so which aligns with the positive attitude we just saw. Among those who did feel reluctant, the main concerns were fear of them making mistakes, worry about using expressions in the wrong context, and feeling awkward as a non-native speaker. So what we are seeing, a kind of pragmatic anxiety. Learners are interested and motivated to use, but uncertain about how and when to use these forms appropriately. And now move on to the next qualitative findings. Our qualitative data is important texture to these quantitative results. When participants were asked open-ended questions about their experience with 줄임말, first, learners viewed shortened expressions as a marker of cultural integration, a sign that one truly understands Korean, not just from the formal language taught in textbook. And also they associated them with social bonding. So using 줄임말 with Korean friends or online communities was seen as a way of building closeness to it. And third, many learners describe them as a marker of advanced proficiency, something to aspire to, but not within their reach. And fourth, several learners connected shortened expression to 빨리빨리 culture. So the Korean culture emphasis on speed and efficiency, which they saw as reflected in how Koreans use language. So we found that the learners are not just learners; they are the social linguists in that sense. And at the same time, learners describe the significant challenges. Morphological opacity, not being able to see how a form connects to its sources, was frequently mentioned. And so was pragmatic uncertainty. Even when our learners know what a form means, they may not know whether using it is socially appropriate. So the limited exposure as well. So finally, two concerns stood out in the qualitative data: the desire for explicit instruction and awareness of ephemerality, the fact that 줄임말 change quickly, and what is current today may be outdated tomorrow. So together, these create what we are calling a triple barrier: opacity, limited exposure, and instability of the form themselves. To summarize our findings, recognition of Korean shortened forms among Italian learners is unfortunately low overall. The background variables do not predict recognition performance. And semantic transparency, this one, plays a significant role, with transparent items being recognized more readily than metaphorical or social cultural ones. So learners have very positive attitudes toward the 줄임말, but they face a triple barrier: opacity, limited input or expression, and ephemerality that stands between them and the confidence use of 줄임말. So all of these point to a clear need for explicit instruction in the classroom that we actually want to do in the future research. And we should also recognize the limitation of our study. Our sample was relatively small, 41 participants from a single institution here, and proficiency level were not fully controlled. These factors limit the generalizability of our findings, and future researchers should expand the participant pool to include more learners from different the language background or different proficiency level. It would also be valuable to examine whether explicit instruction in shortened expressions lead to measurable gains in recognition and ultimately in the production too. Okay, thank you. Grazie. 네. 잘 들었습니다. 들으신 바와 같이 한국어 학습 이탈리아인의 한국어 줄임말의 사용과 인식이라는 흥미로운 주제로 발표해 주셨습니다. 자, 수고하셨습니다. 토론은 마지막에 이어서 하도록 하겠습니다. 세 번째 주제로 발표 주제 넘어가도록 하겠습니다. 세 번째 발표 주제는 Linguistic Inclusivity in Contemporary Korean, Gender Equality and
Ethno Linguistic and Socio-Cultural Discrimination이라는 주제로 가에타노 브리올리 선생님께서 발표하시겠습니다. 발표자는 한국어를 주 전공 언어로 해서 2025년에 시에나 외국인 대학에서 언어학 석사학위를 취득하셨습니다. 네, 발표 부탁드리도록 하겠습니다. Okay. Hi everybody, my name is Gaetano Priolo and I graduated a few months ago from the Siena University of Korean Studies. And today I will be presenting you the subject of my dissertation, which is Linguistic Inclusivity in Contemporary South Korea, focusing on gender equality and ethno-linguistic and sociocultural discriminations. One of the main objectives of my thesis is to analyze the role of the language in the reproduction, contestation, and transformation of social inequalities in contemporary South Korea. And the aim is to demonstrate how language is not only structures of social powers, but also serves as a catalyst for inclusion, recognition, respect, and for diversity. The thesis was taught for Italian learners that are learning Korean, and to show them that in contemporary South Korean there are some words that may result such as non-inclusive. So the thesis was taught for them in order to make them know that when they are speaking Korean, when they are learning Korean, there are some certain words that they should avoid. And the methodology that I used for my dissertation is an interdisciplinary approach that's methods of cultural studies, discourse analysis, and media studies. And on the bottom, you can see three of the most influential works during my dissertation, which were the recommendation by Alma Sabatini, the adjustment for inclusive language by our host professor Jung Imsuk, and the nature of sexist language by Kim So-young. First and foremost, we gotta make sure that we understand what we regard as inclusive language and what is a discriminatory language. So I'm gonna read to you the definition. So for inclusive language, we regard a form of communication that is designed to recognize and respect differences in gender, ethnicity, sexual orientation, and physical or mental ability. It seeks to eliminate stereotypes, generalization, and implicit forms of discrimination, ensuring that all individuals feel represented and valued within the linguistic framework. As per a discriminatory language, we regard as a type of language that denies individual identity by reducing people to reductive labels. So it functions by isolating or exaggerating a specific trait of a group and applying of a certain people and applying them to the whole group. So basically, a discriminatory language strips a person from their individuality and put them in a box of like stereotypes. And one of the most hard challenges that I found during my dissertation is the fact that most of the people did not realize the nature of the word, didn't know that how hurtful a simple word that is generally used everywhere can mean. So another objective of my thesis is to like reach a social consensus on what truly constitutes discrimination inside the contemporary South Korean. That is a quote by Alma Sabatini, which reads, "Each word functions as a rail upon which thoughts travel." And by saying that, Alma Sabatini meant that language is not just a bunch of words put together, but it is thanks to words that we are able to understand reality, concept, and individuality. And basically, language exerts also, Alma Sabatini says, a profound influence on our perception of reality, and it plays a crucial role in constructing and reinforcing cultural models, and when necessary, in fostering social change. It is also very important to understand that language in itself is not sexist or non-inclusive, because it presents all of the tools in order to make an inclusive communication. What does come off as like non-inclusive is the dissymmetries that I divided for you to better understand in semantic dissymmetries and grammatical dissymmetries. For as the semantic dissymmetries, I included the use of stereotypes, then semantic polarization, and the definition of women through men.
Some of you may not be aware what semantic polarization means, so I brought to you an example with the word governor, governess. When we talk about a man that is a governor, we usually think about a man that has power, a rich man, a man that is very like intimidating, right? But when we talk about a governess towards a woman, we think about a maid, somebody that does the house chores. But they stem from the same root, so that is semantic polarization, basically. Meanwhile, for the grammatical dissymmetries, I included the generic masculine, the masculine agreement, and the masculine forms for professional titles. When talking about the figure of the woman in contemporary South Korean, it's very important to touch base on Confucianism. And even though it is not the main reason for us the figure of the women being subsidentially to the man, it played like a good role in it. Confucianism, as we know, became to spread across South Korea during the period of the Three Reigns, and it was only during the Joseon dynasty that Confucianism really became rooted inside of the Korean society. And after that, the society became to shift. Consequently, the role of the women became substitutionary to the man, meaning that the woman should be always second after not only her husband, but also her father and even their children. And that is not just a mere episode, because as we know, it is during the Joseon dynasty that King Sejong created the Hangul, and Korean started to become what it is today. So what happened basically is that the Korean that was being created during that time became to mirror the values of the patriarchal and Confucian society. And after that, the sexist language became to like be more present, and I categorized the sexist language in 5 types of discrimination that it produced. The first one being social roles, then physical appearance, personality traits, sexual objectification, and insult or denigration. Also, sexist language is one of the areas where the movement for more inclusive language is particularly active, and a good example of that is the Seoul Gender Equality Language Dictionary, which was published by the Seoul Foundation for Women and Family between 2018, the second edition being published in 2019, and the last one in 2020, and how they made this dictionary. Basically, they gathered linguistics and also common people, and they just were brainstorming alternatives to make this dictionary. The Seoul Foundation for Women and Family is actively committed to defending the right of gender equality, utilizing language as a key instrument, because they saw that the objective of their work was to reduce linguistic disparities between men and women in a society that, as I said before, is still heavily influenced by patriarchal and Confucian values. So one of their primary concerns was for South Korean feminists, the language itself, because they saw, as Alma Sabatini did, they saw language as a means of stereotyping, labeling, and that could lead to either invisibility of women or, even worse, the excessive visibility of women. So briefly, I'm gonna show you some of the terms that really struck with me during my dissertation, and I'm gonna present it to you, the terms. We're going to analyze why it's wrong, we're going to analyze how we can make it better, and then I can present to you the proposal that was made during by the Seoul Foundation for Women and Society. Also, it is very important that when making this proposal, it is, as I said, it is very important to not just say, oh, that is wrong. We, as linguists, we gotta make sure that we present like a substitution. And in order to do so, we have to focus on the nature and the quality of the linguistic expression. Also, as I said, evaluating a word as discriminatory implies reflecting how it can be improved or replaced. And the social acceptance of an alternative term is not merely the recognition of an expression, but a sign of a deeper shift in the collective perception. That means that a shared acknowledgement that the previous expression was problematic, and the focus of a change that needs to happen, right? So this is that above is a table of some of the terms that really struck with me during my dissertation, and I'm gonna read it to you. I'm gonna explain to you the meaning, and I'm gonna also explain the proposal.
So to begin, we have the yumocha, which means stroller, but literally means a carriage that is entrusted to the mother, which is not always correct because, as we may know, there can be like families with only the father, or just like it is not very important to say that the stroller should be entrusted to the mother. So an inclusive proposal was yuwacha, which just means baby carriage. Then we have chonyeojak, which means debut work, but literally means virgin's work, focusing on women's body. And an inclusive proposal should be chotjakpum, which means first work. Then that is a mathematician term, and it reads punja punmo, which means numerator and denominator, but literally means son above and the mother below. But we are talking numbers, we are not talking like anything else, so it should be wetsu aretsu, literally number above and number below. Then we have kimyosa, novice driver, which for those who don't know is basically a term that was created by just putting Kim, which is the most common surname in South Korea, and just the concept that women are worse driver than men, so they just said kimyosa. Whereas an inclusive proposal should be 운전 미숙자, novice driver. Then we have another scholastic term, which is 학부형, student's parents, but literally reads student's father and older brother. So where is the figure of the mother? An inclusive proposal should be 학부모, which literally means student's father and mother. And lastly but not least, we have 저출산, which is the declining fertility state, whereas a term that should be used is 저출생, which is low birth rate, because the first term puts too much pressure on women's body, and as we know, that is not the case. So the selection criteria outlined by the Seoul Foundation for Women and Family can be summarized into 4 primary strategies, which the first one is neutralization, which involves making certain linguistic forms as neutral, avoiding the exclusive reliance of specific gender. Then we have gender obscuring, or also known as gender blurring, which is achieved through the fusion or the simultaneous use of the masculine and feminine form. Then we have symmetrization, which is obtained by adding the mystic gender inside of the equation. And lastly, we have substitution, which just is the introduction of a new expression when the existing one is too discriminatory or inadequate. Also, during my dissertation, I didn't just focus on gender equality. I also searched for more discriminatory terms, and I saw that inside contemporary South Korean, there are some terms that are discriminatory not only towards women, but also to categories that cannot even be described as minorities. But I'm going to show it to you. And as we can see, there are terms that are against Japanese people, white people, black people, that are just communities that are way bigger than Koreans. Then we have discriminatory terms for mixed people, so people that came from mixed marriages. Then we have discriminatory terms for persons with disabilities, also for religious people, the monk, and the older generation. And lastly, can you see it? Okay. And the last one is a denigratory term that is used by people, for people who do not come from the capital, so like that from the rural parts. So, in conclusion, for a language to have a future and to be considered alive, it needs to evolve and embrace the social, cultural, and ideological shift of the community that speaks it, because a language can be regarded as alive only when it constantly evolves. But at the same time, it is very important that when making a substitution, we should not alter the original meaning, but rather we should just make it more respectful. And also we should put very much attention to the linguistic, semantic, and pragmatic characteristic of those new words. Also, there are no ugly words, and if such words exist, they are not just the feminine one, rather they are just words that we are not familiar with. Also, when we are referring to a woman, it is very important to refer to the woman with the exact pronouns and gender,
And in order to do so, there are various strategies that we can use, such as the joint use of masculine and feminine forms or the use of gender-neutral terms. And even though it sounds very utopic, the fact that we should change the language, initiatives such as the Seoul Gender Equality Language Dictionary demonstrate that the effectiveness of participatory and multidisciplinary approach in these frameworks, citizen language experts and gender scholars collaborate to identify inclusive alternatives, promote terminological revision, and disseminate new linguistic practice. So, as I said, it sounds very utopic, but it's only with the effort of every and each one of us that we can create a new communication paradigm that is based on respect, reciprocity, and awareness. So that is everything for my presentation. Thank you for listening, and if you have any questions, I'm free to answer. 네, 발표 잘 들었습니다. 들으신 바와 같이 본 발표의 내용은 한국어가 사회 변화의 잠재적 도구이기 때문에 그것이 사회 변화의 도구로서 기능할 수 있다는 것을 입증해서 언어 가능의 중요성을 강조했던 논문이었던 것 같습니다. 자, 두 개의 발표에 대해서 혹시 질문이라든가 코멘트 있으신 분은 해주시면 좋겠습니다. 제가 질문을 한국어로 좀 하고 여쭤보겠어요. 두 번째 발표해 주신 선생님께 질문을 드리고 싶은데, 일단 발표 너무 재미있게 잘 들었고, 저도 사실 최근에 조금 그 사회언어학적인 측면으로 어머니와 관련된 표현은 있으나 아버지와 관련된 표현은 없는 어떤 부재나 공백에 대해서 장기적으로 궁금해하는 부분이 있어요. 예를 들면 모국이라는 단어는 있지만 부국이라는 단어는 없고, 그리고 이제 마더텅이라는 단어가 있지만 파더텅이라는 말은 없는 부분에 대해서 개인적으로 관심이 많이 있어서 오늘 발표가 인상적이었습니다. 근데 질문드리고 싶은 거는 처녀작이라는 단어에 대한 것인데, 제가 이 부분에 대해서 이제 개인적으로 좀 탐구를 하다 보니까 모국이나 모어라는 이런 계열들을 살펴볼 때 여자가 일단 오늘 저출산이라는 단어 나왔지만 그 생명을 만들어내는 어떤 성에 대한 기본 출발이 있기 때문에 생명을 만들어내거나 무언가를 만들어내는 과정에서 여자라는 것들이 의미가 있는 부분이 주어져 있다는 걸 좀 느꼈어요, 개인적으로. 그래서 처녀작이라는 단어가 제가 느낄 때는 성차별적인 단어라기보다 처녀라는 그 생명에 대해서 첫 어떤 시작을 열어가는 준비가 되어 있는 그것에 대해서 강조할 수 있는 본연의 의미가 더 깊은 단어일 수도 있다는 생각을 개인적으로 하게 됐어요. 그래서 그런 부분에 대해서는 혹시 의견이 어떠신지 여쭤보고 싶고, 만약에 이런 성차별적인 걸로 한쪽만 젠더가 강조되는 표현이 있다고 한다면 이 양쪽이 특별히 젠더가 보이지 않는 단어가 있는 게 좋다고 보시는지, 혹은 어머니에 대한 여성에 대한 어떤 단어가 있다면 반대편에 남성에 해당하는 어떤 쌍들이 대조적으로 채워지는 것이 이런 성평등을 구현해 나가는 방법이라고 생각하시는지 좀 궁금해서 두 가지를 여쭤보고 싶습니다. 감사합니다. Thank you. Thank you for the question. And as you said, it is very it's very important that, as you said, that the Chonyeojak or the Jojulsan means put a focus on women's body, because as women know, women put things to life. And to the question that should we have it genderless, I agree. I don't think we should put emphasis on either the women's or the men's body, because a person is doing it, but doesn't mean that it comes out of them in a sorta. So I do not know if that is exactly the case of putting the stress on a person's body, whether it be female or man. So my personal opinion, I think that the Jotjakpum question, that substitution is very the most adept one,
because it doesn't put stress on anybody's body. And the first question I missed it. Sorry, can you the first question? 지금 그 첫 번째 질문에 대해서 답을 주신 아, 괜찮다고 So, 하시는데 okay. 네, 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 잘 이해되었습니다. 어떤 의견이신지는. 네. 네. Okay, 다음 thank you. 질문에 뭐 추가로 제가 더 설명을 드릴 건 없는 거지요? 네. 네, 앞에 질문 부탁드립니다. I also have some questions for you. So the first one I would say, or before that, thank you so much for interesting, very insightful presentation. First one is more of a comment on, I guess, 김여사. I think in a sense, 김여사, the actual meaning is even more derogatory toward female because 김여사 is not used for any novice driver. It is for female driver who's not good at driving. So in a sense, it has like there's a huge kind of stereotype about women being a bad driver. So I think it's even worse than, like novice driver, because people don't say it to male drivers. That was more of a comment. And my question is that, not this one, but the next slide. Yes. Here, some of the words are not very frequently used in Korea anymore, like 안진뱅이, 코쟁이. These are pretty much, I would say, dead words. So I was wondering if you maybe, if you see there may be a difference between like having those as part of your lexical list and not having it may have some different results because some words are already gone. I think like for 유모차, 유아차, these are very like hot topic these days. So like people's thoughts on those words compared to like 안진뱅이, 코쟁이 may have some different results. So Okay. yeah. So thank you for the question. And to answer your question, I know that these are not used in the everyday language. I saw them in a paper and that's why I decided to include them. But in the regard of like top discriminatory words that are used by the MC generation, by our younger generation, I decided to not put it on the paper, talking also with my professor, because some of the words that are being used either on Twitter or online Reddits, they were too much cruel, and I don't think they were like, I didn't think that was the right place to them to be, because they were very derogatory, and also I got triggered by reading them. And I know, as you said, these are not in use, but it's also better to know them, to understand where they came from and why we shouldn't use it. Also, we never know if you ever, I don't know, just talk to a random 할머니, 할아버지 in Korea, and they just might say that because they are the older generation. So it is better to know than to not know them. Thank you. Yeah, I also have a question Yes. for you. Thank you very much for the meaningful presentation. And I also doing some research about the hate terms, like for example, like 맘충, Yeah. this moment. So that actually, like also like my question when I was doing this research is that because like this is so good, I mean, very meaningful research, I think. But I mean, can you show these? Yes, This so one? that Okay. I mean, kind of like, for example, like, I mean, say 김여사 or like 저출산, and but we need to move to the another, like now the inclusive proposal, right? Yeah. But people normally not really much talking with that words, and also my research is the same, so that we shouldn't use like 맘충 for like mother, but I mean, this is also my question, that how we can change this kind of like people's like uses, because like now this is so meaningful, but how we can make like really like possible, like practically in reality. Okay. I just want to. Yeah. Thank you for that question. As I said during my conclusion, we just have to start using it. And I don't know, we should use it when we are talking to a friend. We should use it when we are talking to a colleague. We should use it when you are posting on Instagram, because it's just by making the word visible that you are going to make a change. As per example, as for instance,
if you, I don't know, saw on Instagram stories and it reads yuata instead of yumocha, you are not aware by the word, people are gonna like become curious and they're gonna ask you, why did you say yuata instead of yumocha? And you are gonna explain it to them. So it's just by making the word visible and using it every day instead of using the common term that I think that we can change the language into a more inclusive one. So just using it every day in every situation, because you do not need to be silenced. You gotta make your voice heard. Thank you. 한두 분 정도 줄임말에 대해서도 한번 저는 진짜 줄임말에 대해서 그 한국어 교육 현장에서 아무래도 실제 고등기관에서나 이런 데서 실제로 공식적인 말이 아닌 줄임말을 쓰기에는 교육하기에는 조금 한계가 있다고 들어서 실제로 근데 외국인들한테는 실제로 이런 게 디지털 리터러시 역량 관련해서 그렇고 교육하는 게 저는 중요하다고 생각을 합니다. 근데 실제 교육에서 적용을 하기에는 좀 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 실제 교육 현장에서 있으신 분들의 의견을 듣고 싶습니다. 어느 정도까지 허용을 해야 되며 어떻게 해야 될지 궁금합니다. 일단 질문해줘서 너무 고맙고요. 저희 울 뻔했어요. 사실 저랑 박선희 선생님 작년에 불가리아 소피아 대학교 한국과 학회에서 처음 이렇게 만나서 얘기를 나누던 중에 교육 현장에서 선생님께서 이런 연구를 하고 계시고 저도 굉장히 감명 깊게 선생님 발표를 들어서 얘기를 하다 보니까 사실 이 부분을 저희가 교육 현장에서는 사실 사용하지 않고 있다. 특히 이탈리아 다른 국가는 잘 모르겠어요. 근데 이탈리아 관련해서는 아직까지는 뭐 교수 유목에 이렇게 들어간 적도 없고 하지만 일상생활에 많이 사용되고 한국에 지금 정말 빨리빨리 문화, 빠르게 변하는 한국 사회에서 한국인뿐만 아니라 한국 문화, 사회, 현상 많은 맥락을 이렇게 전체적으로 이해하기 위해서는 줄임말을 공부하는 것도 굉장히 중요하다 이런 얘기가 나와서 그러면 일단 연구를 시작해 봅시다. 그래서 같이 이렇게 연구를 시작하게 돼서 일단 저희 학교 학생들을 대상으로 줄임말을 어느 정도 알고 있는지 지금 시장조사 같은 것을 한 거죠. 그래서 아까 선생님께서 말씀하신 것처럼 41명이 참여를 했고 아직은 많이 부족한 데이터이긴 해요. 그래서 부족하기 때문에 이것으로 저희가 뭐 많은 걸 보여주지 못했지만 사실 이 첫 조사를 통해서 근데 좀 많은 것을 저희가 깨닫고 앞으로 연구는 어떻게 해나가야 될지 그런 것을 저희가 지금 작업하는 중인데 사실 한국에서 오신 선생님들에게 저도 여쭤보고 싶은 부분이긴 해요. 외국인 대상으로 한국어를 가르치는 선생님들에게 사실 이 줄임말을 교육 현장에서 어떻게 다루고 있는지. 근데 저는 이게 연구를 하다 보니까 사실 줄임말을 부분적으로나마 가르칠 필요가 있다. 좀 도움이 되지 않을까. 지금 저희가 소개를 하지 못했는데 시간 관계상 많은 학생들이 그 열린 그 질문 거기에 답을 하기를 정말 굉장히 철학적이고 문학적인 그 부분에서 선생님 한번 얘기를 해주시면. 네, 저희가 이제 시간도 압박이 있고 그래서 충분히 설명을 하지 못했는데 이런 것도 있었어요. 그러니까 학생들이 이야기하는 게 더블 스탠다드가 있다. 그러니까 자기들은 한국어로 줄임말 하면서 왜 내가 한국어로 줄임말 쓰면 이상하게 쳐다보는가. 그러니까 이 외국인 한국어 학습자로서 정체성에 대한 인식, 그다음에 사회에서 자신을 바라보는 인식, 이런 되게 복잡한 게 얽혀 있더라고요. 그래서 매우 흥미롭다라는 생각이 들어서 질적 분석으로 좀 더 들어갈 여지가 있다라는 생각도 들고,
선생님께서 질문하신 내용에 조금 더 덧붙여서 또 말씀을 드리자면 일단은 미디어에 그 접근하는 거가 매우 중요한 한국어 학습의 기회가 되는데 미디어에서 정말 빈번하게 나오는 줄임말을 알지 못하면 정보를 얻는 걸 충분히 하지 못하는 걸로 끝나지 않고 말씀하신 것처럼 학습의 기회를 놓치는 것 같아요. 그래서 일단 정보 그 줄임말이 가지고 있는 의미를 아는 거 그리고 기제를 아는 걸로 통해서 다른 언어들을 다른 줄임말을 만났을 때 이해할 수 있도록 약간 전략 개발해 주는 거 필요할 것 같고요. 또 선생님께서 말씀하신 거랑 덧붙여서 그러니까 일반적인 언어 인식 정말 제너럴한 그 랭귀지 어웨어니스에서 끝나지 않고 그러니까 언어 지식을 아는 걸로 끝나지 않고 사회적 인식, 비판적 인식도 말씀하셨는데요. 크리티컬 랭귀지 어웨어니스를 가질 수 있게 고급으로 올라가면은 이런 줄임말이 어떤 사회적 현상을 담고 있는지 토론하는 것으로 이어질 수 있을 것 같거든요. 그래서 지식으로부터 언어에 대한 인식으로 이어질 수 있을 것 같습니다. 그래서 매우 흥미로운 주제라는 생각이 들고요. 이제 교재에서는 담지를 못하는 게 이게 임시어의 성격을 가지는 게 많아서 학생들도 언급했거든요. 오늘은 있는데 내일은 사라질지 모른다. 안정적이지 못하다라고 해서 결국은 현장에 계신 선생님들이 책임을 져야 하기도 하고 선생님들만 제공해 줄 수 있는 독특한 분야인 것 같아요. 그래서 우리가 해야 되는 부분이다. 선생님 연구자면서 현장에 계시는 분으로서 이런 그 책임이 있다. 이제 이런 생각을 하게 됐습니다. 예, 잘 들었습니다. 혹시 추가 질문이나 코멘트? 네, 마지막 기회 앞에 선생님한테 드리겠습니다. 네, 교수님들 말씀 잘 들었습니다. 교수님들께서 말씀하셔서 질문을 감히 못했는데 우선은 질문을 해주신 분과 교수님의 의견을 합쳐서 저는 이은주입니다. 전남대학교에서 한국어 강사로 현장에서 일하고 있는 한국어 강사이고요. 지금 언어교육원에서도 한국어 강사를 가르치고 있지만 이제 대학원이나 대학원 과정인 학생들을 만나서 이야기해 볼 때 한국인 친구들과 한국 사람들과 친구가 되기 위해서 줄임말의 표현을 되게 알아야 한다고 필요성은 분명히 느낍니다. 그런데 교육자 입장에서 그럼 어떻게 이걸 적용할 수 있는가에 대해서는 교수님께서 말씀하신 이게 신어의 성격이 아주 강하기 때문에 사라지고 어제 생긴 단어가 내일은 없어질 수도 있기 때문에 학습자뿐만 아니라 교수자까지도 공부를 해서 가르쳐야 하는 입장입니다. 그런데 이제 한국인 대학원 이제 학생들, 한국인 학생들이 역으로 저에게 말을 해준 거가 저는 너무 이렇게 인상이 깊었는데요. 선생님이 아는 줄임말은 더 이상 아무도 안 씁니다. 라고 하시는 거예요. 그러니까 여기 아까 나왔던 그 모든 모든 줄임말은 사실 더 이상 대학원생들이 사용하지 않습니다. 그래서 이게 너무 교육자로서 줄임말을 가르치는 게 너무 센세이셔널 한다고 느껴서 가르치려고 해봤지만 이 외국인 친구들이 사용할 때쯤 되면 벌써 아무도 안 쓰는 언어가 되는 이런 이게 리얼리티 실제 상황이기 때문에 저희 이제 현장에서 있는 교사들이 처음에는 같이 공부하다가 우리는 그럼 중고등학생을 찾아가야 되나 아니면 초등학생을 찾아가야 되나 같이 고민을 하다가 결국에는 현장에서는 뭐 특별 클래스로라도 줄임말을 사용을 가르치지 않게 되었습니다. 그래서 지금 말씀하신 대로 이 연구의 내용은 너무 흥미로웠으나 저도 그 고민하는 부분에 대한 답변이 조금이라도 됐었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 제가 코멘트 너무 감사드리고요. 정말 충분히 현장에 계신 분이니까 더더욱 잘 알고 계실 것 같고 사실 한국어가 저는 이제 이탈리아에 오래 살고 있고 이탈리아도 어떻게 변하고 있는지 보고 있기 때문에 사실 굉장히 힘든 부분이 한국어를 가르치는 교사 입장으로서 이탈리아에 비해 그러니까 유럽에 있는 많은 언어에 비해 한국어는 정말 너무 빨리 변하는 언어 중에 하나인 것 같아서 쓰는 한국어가 있고 말하는 한국어가 있고 또 아까 선생님께서 말씀해 주신 대로
미디어를 통해서 한국어를 많이 접하게 되는데 사실 여기 현장에 저희 학교에서 이렇게 공부하는 한국어와 그리고 일상에서 사용하는 한국어 또 미디어를 통해서 본 한국어 차이가 굉장히 많기 때문에 사실 외국인 학생들에게 굉장히 큰 혼란이 있는 부분이기도 해요. 그래서 신조어에도 관심이 많고 줄임말에도 관심이 많고 관심은 많지만 임시어 성격이 있기 때문에 정말 빨리 변하기도 하고 그래서 저희 교사 입장에서는 굉장히 힘든 부분이기도 해요. 사실은. 그래서 왜 한국어에서는 이렇게 쓰는데 말할 때는 사용하지 않습니까? 이런 질문을 늘 듣기 때문에 이게 말하는 구어와 문어 차이가 굉장히 심한 것. 이게 또 토픽 시험을 통해서 또 나타나기도 하더라고요. 그래서 학생들이 어려워하는 부분이기도 하고 그거에 비해서 이탈리아는 굉장히 뭐라고 해야 될까? 정직한 언어? 굉장히 올바른 언어? 그러니까 뭐 물론 차이는 있지만 그래도 어느 정도 이렇게 비슷하고 근데 한국어는 너무 많이 변해서 저 역시 한국인이지만 만약에 특히 예능 프로그램을 본다 하면 이해할 수 없는 부분이 굉장히 많고 뭐 자막이랑 뭐 이런 거 그래픽 이렇게 빨리 지나가고 머리도 아프고 굉장히 힘든 부분들이 많더라고요. 그래서 어쨌든 근데 저는 한번 시도를 해보려고 합니다. 제 이 연구를 통해서 학생들이 관심 있어하는 부분이기도 하고 물론 빨리 변하겠지만 그래도 중요한 것들은 아까 교수님께서 말씀하신 것처럼 줄임말에서 특성을 넘어서 사회적 맥락과 정말 깊이 있게 어떤 사회 문화 한국인들을 더 잘 알 수 있는 기회가 될 수도 있기 때문에 그런 줄임말을 위주로 한번 제가 교수 용복을 또 만들어서 진행을 해볼 수 있지 않을까. 선생님이 한번 더 추가로. 네, 그러니까 선생님께서 이거를 줄임말들을 다 아신다고 하니까 신세대 선생님이시구나 이제 이 생각을 했는데요. 이 리스트가 나오기까지 사실은 국립국어원에서 줄임말로 선정한 걸 다 뒤지고요. 그 다음에 이제 온라인에서 그 온라인 국어 사전 있잖아요. 거기 있는 거를 다 뒤져가지고 매칭이 되는 걸 리스트를 먼저 정하고, 그 다음에 최근 신어라고 하는 거를 매칭이 되는 걸 다 정해서 모호화자들한테 주고서요. 모두 다 알고 있다고 한 것만 추렸어요. 왜냐하면은 한국 사람들이 모르는 거를 학생들한테 알라고 하는 거는 준거가 안 되잖아요. 그러니까 그런 측면에서 약간 좀 올드한 느낌이 날 수 있다고 하는데 이제 연구자로서 안정감 있게 해야 된다는 그 이론적 기반을 마련해야 돼서 사실 저거 하는데 2달 넘게 걸린 것 같아요. 저 리스트를 만드는데. 그래서 간단하게 모호화자들 통해서 검증을 했다라고 했는데 그 전에 사전 작업은 국립국어원에서 제공하는 말뭉치를 온팡 다 넣어가지고 했거든요. 그래서 그거 다 뒤져가지고 한 결과이긴 합니다. 근데 현장으로 다시 돌아가서 보면은 결국 학생들한테 이렇게 불안정한 언어를 개별적으로 가르치기보다는 전략 개발해야 되는 것 같아요. 그러니까 이렇게 포메이션 타입이 4가지가 있었잖아요. 각각의 경우들을 전략으로 언어를 이 줄임말이 어떻게 만들어졌는지 기제가 뭔지를 파악하게 하는 거가 방법인 것 같습니다. 그래서 전략 개발해 주는 거, 내용을 전달하는 것도 있지만 이 안에 있는 전략을 개발하는 거, 여기까지는 일반적 언어인식인 것 같아요. 근데 더 중요한 거는 새로운 단어가 나왔을 때, 새로운 줄임말이 나왔을 때 그때 학생들이랑 이게 사회적으로 언어적으로 어떤 것을 기반으로 하는지 이야기해보자로 가는 거가 궁극적으로 학생들한테 의미 있는 작업이 될 거라고 생각하고 아마 이전에 말씀하신 거하고도 연결이 되는 부분인 것 같아서 학생들한테 새로운 인식을 갖게 하는 거가 한국어 지식을 갖게 하는 거 이상으로 의미 있다는 생각이 듭니다. 네. 감사합니다. 네. 자, 더 이상 질의 내용 없으시죠? 네, 그러면은 오후 첫 번째 세션 발표 이것으로 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 안녕하세요, and that concludes both the beginning and end of my Korean knowledge, so I will safely switch to English. Welcome everyone to parallel session to a Corpus Linguistics as Digital Humanities in Korean Language Studies. My name is Bora Avshar. I teach Turkish at this university. And I'm from Istanbul, Turkey. I'm really pleased to chair this session today. This afternoon we'll have 3 presentations.
each scheduled for about 20 minutes. And we'll have time for the discussion at the end. We can already begin with the first presentation. Our first speaker is Teng from Chonnam National University. Teng is a PhD student in Korean linguistics at Chonnam National University. Her research interests include Korean pragmatics, discourse analysis, and digitally mediated communication. In this presentation, she examines the pragmatic functions of the Korean epistemic adverbs hokshi and ama through a corpus-based analysis of digital messenger discourse, with particular attention to how speakers express uncertainty and stance in digital communication. The title of her presentation is A Corpus-Based Study of Korean Modal Adverbs hokshi and ama, a Relevance Theoretic Approach. Teng, the floor is yours. Hello everyone. It's my honor to be here with you now. Before diving into the main topic, I'd like to introduce myself firstly. Now my study titled A Corpus-Based Study of Korean Modal Adverbs hokshi and ama, a relevant theoretic approach. 안녕하세요. 저는 중국에서 왔는데요. 중국인인데 저는 지금 한국에서 국어학 전공하고 있고 박사 과정을 달고 있는 위텅이라고 하는데요. 저는 사실은 그 슬라이드는 지금 영어로 준비하고 했는데 그 프레젠테이션은 저는 영어하고 그 한국어로 두 개 다 준비했는데 근데 준비하다 보니까 영어는 훨씬 더 많이 내용이 더 많이 나오고 그래서 저도 어차피 한국어 그 공부하고 있어서 그래서 오늘 그냥 한국어로 그 발표를 하겠습니다. 네. 보시다시피 저는 내용은 이렇게 다섯 장으로 준비를 했는데요. 구성은 1장에서 연구 배경 문제를 설명하고 2장에서는 선행 연구를 살펴보겠고 그리고 3장에서는 데이터와 연구 방법을 소개한 뒤 4장에서는 분석 결과를 제시를 하고 마지막으로 결론을 말씀드리겠습니다. 우선 한국어 혹시와 아마는 일상 구어 담화에서 매우 자주 사용되는 그런 양태부사인데요. 일반적으로는 이들은 화자의 인시적 태도, 즉 추측이나 판단을 나타내는 표현으로 이해됩니다. 하지만 이 부사들의 의미는 고정되어 있는 것이 아니고 문장 내 그 결합 방식과 담화 맥락에 따라서도 달라집니다. 그래서 따라서 그 양태부사는 단순한 의미 단위가 아니라 담화 활용적 기능을 수행하는 그런 요소로 볼 수 있습니다. 그리고 기존 연구에 따르면 아마는 주로 평서문이고 그리고 에서 나타나고 혹시는 주로 의문문에서 사용되는 그런 경향이 있는데요. 하지만 실제로는 두 부사가 모두 다 을지 모르다와 같은 그 동일한 표현과는 그 한계 나타날 수 있고요. 이러한 경우에는 두 표현은 미묘한 의미 차이를 보일 수 있고 이 차이는 단순한 그런 통사적 분포나 빈도만으로는 충분히 설명하기 어렵습니다. 예를 들어 예시를 보시면 아마 내일 비가 많이 올 거예요. 근데 여기서는 혹시가 좀 자연스럽지 않고 두 번째는 혹시 철수 씨가 내일 또 학교에 못 올까요? 근데 여기서는 아마는 좀 비자연스럽게 나올 수도 있고요. 근데 마지막 세 번째는 아마 아니면 혹시 그녀가 떠날지도 모른다. 이 예시에서는 두 개 다 동시에 다 사용할 수 있고요. 그리고 그 계전 연구에서 보면 주로 서술어와의 결합 관계나 표면적으로는 공기 패턴에 초점을 맞추었지만 근데 통계적 검증이 부족하고 또 담화 수준의 의미 차이에 대한 설명이 부족하는데요. 동일한 통사 환경에서 차이를 설명하기 어렵다는 한계가 있습니다. 특히 혹시 상호작용 기능과 아마의 인식적 기능을 통합적으로 설명하는 연구가 부족합니다. 그래서 따라서 그 본 연구는 구어 말뭉치 기반으로 혹시와 아마의 통시적 담화적 그런 실현 현상을 분석하고
그리고 공기 패턴과 문장 유형, 화형 그 차이를 살펴봅니다. 또한 이를 관련성 이론의 관점에서 해석하고 두 보사가 청자의 해석을 어떻게 해석하느냐, 어떻게 다르게 유도하는지를 설명하고자 합니다. 그래서 이 연구는 뭐 단순한 요이어 비교를 넘어서 말뭉치 분석과 화형 이론을 결합했다는 점에서 이 의의가 있습니다. 또한 그 양태 부사를 절차적 의미를 지닌 요소로 그 이해를 하고 화자와 청자의 상호작용을 설명하는 데 기여합니다. 나 한국어 교육에도 활용할 수 있다고 생각합니다. 그래서 마지막 본 연구의 연구 문제는 이렇게 세 가지 제시되었고요. 첫째는 두 부사는 어떤 통사적 그 결합 양상을 보이는지, 둘째는 그 문장 유형과 화형에서 어떤 차이를 보이는지, 셋째는 이러한 차이를 관련성 이론으로 어떻게 설명도 될 수 있는지, 이렇게 세 가지 연구 문제를 삼아서 연구를 해보려고 합니다. 우선은 사전적 의미를 보면 혹시는 뭐 가장, 가능성, 주저 등 다양한 의미를 가지는 그런 다의적 표현이고, 반면 아마는 근거에 기반한 비교적 개연성 높은 추출 나타나는 그런 뜻을 가지고 있습니다. 정리를 하자면 혹시는 불확실성과 가능성을 폭넓게 나타내는 반면에 아마는 비교적 확률이 높은 추측을 나타냅니다. 하지만 이러한 설명만으로는 실제 담화 기능을 충분히 설명하기가 어렵습니다. 그래서 기존 연구에서 또한 두 부사를 모두 추측이라는 공통적인 그런 의미 범주로 분류하는 경우가 많은데, 근데 다만 확실성의 정도에서 차이가 있다고 설명됩니다. 또한 담화에서 완화 전략으로 사용된다는 점도 지적되어 왔습니다. 그래서 혹시가 단순한 뭐 추측 부사가 아니고 청자의 존재를 전제를 하고 확인을 요청을 하고 상호작용을 유도하는 기능을 가진다고 볼 수 있습니다. 특히 그 기존 연구에서 혹시와 아마 요의 관계로 보지 않고 예를 들어 혹시는 의문문 환경에서 청자의 존재를 전제를 하면 그 화자의 기대가 실현될 가능성을 청자를 통해서 확인하는 기능을 수행하는 것으로 분석됩니다. 그래서 혹시는 추측 표지를 넘어서 청자 지형적 상호작용 기능을 수행하는 양태 부사로 이해될 수 있고, 이 점에서 아마 아무래도 어쩌면 설마 어쩐지 등 같은 부사들과 구별되고 요의 관계로 보기 어렵다고 여기서 기존 연구에서는 판단되었는데, 근데 제 연구에서는 이 혹시와 아마는 모두 추측이라는 상위 그런 양태 의미 양형 속에 속하지만, 근데 실제 담화에서의 사용 방식과 기능에는 분명히 차이가 존재를 하고 있고, 그래서 본 연구의 두 부사를 의미적으로는 완전히 동일한 요이어로 전제를 하지 않고 동일한 양태 범주에 속하는 요소로 설정을 하고 비교를 합니다. 즉 의미적 동일성 여부보다는 실제 구어 담화에서 두 부사가 어떠한 구문적 결합과 공개 양상을 통해서 또 다른 담화 기능과 상호작용을 효과를 생성하는지 분석 초점을 두고 있습니다. 그래서 이러한 차이를 설명하기 위해서 저 연구의 이론적 틀로 스펄버그 앤 웨이싱 관련성 이론이 있는데 그걸로 근거를 하고 분석 틀로 이게 삼았습니다. 그래서 관련성 이론에 따르면 발화 해석을 인지적 효과와 처리 능력하는 균형 속에서 이루어지고, 또한 이러한 관점은 언어 형식이 담화 맥락에서 수행하는 화용적 기능을 설명하는데 제가 유용하다고 생각합니다. 즉 명제 자체의 내용보다는 청자가 해당 정보를 어떠한 방식으로 처리해야 하는지 지시를 하고 발화 내용을 확장적 사실로 해석하기보다는 가능성이나 판단의 영역으로 받아들이도록 유도함으로써 화자와 청자 간 인식적 조율을 가능하게 합니다. 그래서 이러한 관점에서 볼 때 혹시와 아마의 차이는 단순한 의미 차이가 아니라 청자에게 제공되는 그런 해석 지침의 차이로 설명될 수 있습니다. 즉 두 부사는 각각 상이한 절차적 의미를 통해서 청자, 화자 간 그런 정보 처리 방식과 담화 기대를 서로 다르게 조정할 가능성이 있습니다. 그래서 제 연구의 분석 자료로는 국립국어원 구축한 모두의 말뭉치 중에서
그 일상대화 말뭉치 2024 를 연구 자료로 삼고 있고 해당 말뭉치는 총 16개 주제로 중심으로 이루어진 그런 일상 대화이고요. 한 4,200건 정도 정사를 하고 구축된 그런 구어 말뭉치이고요. 발화자의 직관이나 연구 목적에 따라서 인위적으로 구성된 그런 예문이 아니고 실제 의사소통 상황에서 그 선출된 그런 자연 발화를 포함한다는 점에서 본 연구의 목적에 부합하다고 생각합니다. 그리고 그 해당 말뭉치는 제이슨 형식으로 구축되어 있고 각 발화에 대한 화자 정보, 뭐 발화 순서, 발화 내용 등이 구조화되어 제공되어 있습니다. 그래서 본 연구의 분석 대상은 그 말뭉치에 포함된 그 전체 발화 그 중에서 추측 양태부사 혹시와 아마가 출연한 그런 발화로 한정을 하였고요. 분석의 신뢰성을 확보하기 위해서 본격적인 그런 분석 앞서서 그 자료 전처리 과정을 실시를 하였습니다. 먼저 말뭉치에 포함된 그런 발화 중 불완전 발화, 뭐 중첩 발화, 의미 해석이 어려운 그런 단절 발화, 그리고 웃음 표시나 뭐 이모티콘 등 비언어적 요소가 중심이 되는 그런 발화들은 여기서 분석 대상에서 다 제외하거나 정제를 하였습니다. 이후는 혹시와 아마 포함된 발화를 자동으로 추출하였고 이 과정에서 뭐 혹시나 혹시라도 뭐 아마도와 같은 그런 형태적 변이형은 기분형 혹시 아마와 동일한 형태적 기능을 수행한다고 판단을 되고 또 분석 대상에 포함하였습니다. 반면에 뭐 접속 부사 뭐적 그 용법이나 관용 표현 등들은 본 연구의 분석 범위에 부합하지 않아서 그래서 제외를 하였습니다. 보시다시피 이 슬레디 구축된 그런 그 일상 대화 말뭉치 2024의 사례인데요. 제이슨 파일의 예인데요. 말뭉치 데이터의 구조를 보여주는데 그 예시를 보면 발화 정보와 화자 정보가 체계적으로 구축되어 있는 것을 이게 확인하실 수 있습니다. 결과는 총 12,000개 정도의 문장이 분석 대상으로 구축되었고 이 중에서 혹시가 포함된 발화는 1,400개 정도 있고 아마는 포함된 발화는 한 2,400개로 확인되었습니다. 이러한 분포는 일상 구어 담화에서 혹시가 아마에 비해서 상대적으로 높은 빈도로 사용됨을 보여주고 두 부사의 담화적 기능 차이를 탐구할 필요성 시사합니다. 이 슬라이드는 실제 추출된 그런 발화 예시인데요. 이를 통해서 두 부사가 이 실제 담화에서 어떻게 사용되는지 확인할 수 있습니다. 그래서 혹시와 아마의 공개 양상을 비교 분석하기 위해서 두 부사 주변의 일정 범위 내에서 그 반복적으로 결합하는 서술어와 그 종결 표현을 중심으로 공기 관계를 분석하였습니다. 그 부사 전후 일정 어절 범위로 기준으로 그 해당 범위 내에 출현하는 서술어 유형과 종결형을 추출하고 이들의 출현 빈도를 산출하였습니다. 그래서 저는 그 분석기로 그 키위 형태소 분석기로 이게 사용을 하였고요. 자동 분석과 수동 검토를 병행을 하고 그래서 연구의 정확성을 확보를 되었습니다. 추출된 발화에 대해서는 그 키위 형태소 분석기를 활용을 하는데 그 형태소 단위 분석을 실시를 하였습니다. 여기서 형태소 분석 결과 바탕으로 각 발화에서 혹시와 아마의 품사 정보, 뭐 인접한 서술어 종결 표현 그리고 그 선호말 어미 등이 결합 양상을 확인하였고요. 자동 형태성 분석 결과는 분석의 효율성을 높여주지만 구어 자료의 특성상 오분석 가능성이 존재를 하므로 그래서 주요 분석 대상에 대해서는 수동 검토를 병행을 하고 분석의 정확성을 보완하였습니다. 그래서 각 부사 주변의 서술어와 종결 어미를 추출을 하고 공기 빈도를 분석을 하였는데 이를 통해서 성립하는 그런 통사 환경을 파악할 수 있습니다. 다음으로는 혹시와 아마 사용된 발화를 문장 유형에 따라서 분류를 하였는데요. 문장 유형을 종결 표현과 발화 기능을 기준으로 뭐 편서문, 의문문, 청유문 등으로 구분을 하였고 특히 의문문의 경우 정보 요청형 의문문, 확인 요청형 의문문 구분을 하고 분석함으로써 두 부사의 담화적 기능 차이를 보다 정밀하게 살펴보았습니다.
그리고 또한 그 공기 패턴도 보여주고 각 부사가 어떤 표현과 함께 자주 나타나는지도 확인할 수 있고요. 특히 아마 같은 경우는 문도, 문중, 문말에 비교적 자유롭게 나타나고 화자의 판단을 나타냅니다. 반면 혹시는 문도에 집중되어서 나타나고 상호작용 조건을 설명하는 기능을 합니다. 근데 위치별 보면 아마의 위치별 기능을 좀 더 자세하게 보면 다음과 같은데 먼저 문도에서 문장 전체를 화자의 추측으로 설정을 하고 예를 들어 뭐 아마 내일 비가 올 거예요와 같은 경우 있고 문중에서 뭐 이미 제시된 정보에 대해서 보충적인 그 판단을 추가하는 기능을 합니다. 문말에서 확신도를 낮추거나 발화를 부드럽게 만드는 기능을 합니다. 예를 들어 내일 비가 올 거예요. 아마 이렇게 문장도 가능하지만 근데 아마는 위치에 따라서 미묘하게 다른 그런 활용적 효과를 나타납니다. 그래서 혹시는 문도에서 사용이 압도적으로 많습니다. 예를 들어 혹시 지금 시간 괜찮으세요?와 같은 문장에서 혹시는 그 발화의 부담을 줄이고 창자의 반응 가능성을 열어주는 그 역할을 하고요. 문중에서도 나타나긴 하지만 문도에 비해서 그 기능이 약화됩니다. 문말에서는 거의 사용되지 않고 자연스럽지 않은 경우가 많습니다. 이는 혹시가 발화의 해석 조건을 미리 설정하는 기능을 가지고 있기 때문입니다. 그래서 문장 유형 분포를 보면 아마는 주로 평서문에서 사용되고 화자의 판단을 전달하는데 사용됩니다. 반면에 혹시는 의무문에서 매우 높은 빈도로 나타나고 이는 두 부사가 서로 다른 담화 기능을 수행한다는 것을 보여줍니다. 또한 기능적으로 보면 아마는 화자 중심의 인식적 판단을 나타납니다. 즉 화자가 어떤 정보를 추론하고 청자에게 전달하는 역할을 합니다. 반면에 혹시는 청자 중심의 상호작용 전략으로 기능을 하고요. 특히 요청이나 질문을 할 때 부담을 줄이고 거절 가능성을 열어주는 그런 역할을 합니다. 그래서 공기 양상을 비교를 하면 아마는 추측 표현과 더 자주 결합하고 화자의 판단을 강화하는 그런 방향으로 나타납니다. 반면에 혹시는 의문형 표현과 결합하고 뭐 불확실성과 응답 그런 가능성을 강조를 합니다. 즉 같은 추측 범위에 속하지만 결합 양상에서는 정말 좀 뚜렷한 차이를 보입니다. 그래서 마지막 저는 관련성 이론의 관점에서 보면 아마는 청자가 해당 정보를 개연성이 좀 높은 정보로 해석하도록 요구를 하고 해석 경로를 비교적 좁힙니다. 반면에 혹시는 해석을 확정하지 않고 여러 가능성을 열어두도록 할 수 있습니다. 또한 청자의 반응까지 고려를 하게 되면 그런 추가적인 추론을 유도할 수 있습니다. 그래서 결론적으로 두 부사는 모두 추측의 의미를 가지지만 사용 방식과 기능에서 체계적인 그런 차이를 보입니다. 네. 아마는 뭐 인식적 판단, 혹시는 뭐 상호작용 전략으로 기능을 할 수 있습니다. 연구의 한계점을 살펴보면 이 연구는 말뭉치 기반 분석과 화형 이론을 결합했다는 점에서는 의의가 있지만 근데 하나의 말뭉치와 두 부사에 한정된다는 한계가 존재하고 있고 그래서 향후 연구에서는 더 다양한 자료와 표현과 이렇게 분석할 필요가 있다고 생각합니다. 네, 이상으로 발표 마치도록 하겠습니다. Thank you very much for your presentation. We now move to our second speaker. Our second speaker is Eunju Ye, also from the Chonnam National University. Eunju Ye is a Korean language instructor and a PhD candidate at Chonnam National University. Her research focuses on sociolinguistics, language policy, and Korean language pedagogy, especially through corpus linguistic approaches to the adaptation of English loanwords. Drawing on 15 years of residence in the United States and academic training at Macquarie University and UC Berkeley, she brings a valuable cross-cultural perspectives to her work.
As an educator, she is committed to bridging the gap between linguistic theory and practical classroom instruction. The title of her presentation is Linguistic Adaptation of English Loanwords in Spoken Korean, a corpus-based approach to Korean vocabulary education. The floor is yours, Eunju. Thank you. Thank you. Good afternoon. My name is Eunju from Chonnam National University. And now I'd like to present my research on the linguistic adaptation of English loanwords in spoken Korean, focusing on the phonology, morphology, and semantics. So before I begin, I would like to ask some simple sentence in Korean, and then afterwards I translate into English. So please listen carefully and then try to figure out how many English loanwords there are. So Korean first. 이 컨퍼런스 프리젠테이션이 끝난 후에 플로어에서 질문을 받겠습니다. Got it? And in English, after this conference presentation, I will take questions from the floor. So how many English learners did you just hear? Conference, yes, and the presentation, and the floor. Yeah, the three words, so you got that. So for the Korean researchers, it seems like very easy to find, and then obviously you understand easily. But however, for the native speakers, even though this sounds like English, it's so hard for them to understand. So, since the 1990s, the globalizations and the digital media have increased the use of a foreign English vocabulary in Korea. Today, the learners appear everywhere in the media, in everyday conversation, and especially online discourse. So Korean use them naturally and understand them easily. But here now let me raise a central question. Are English learners really English? Do you think so? At the first glance, the answer might be obvious, but if you look more closely, the situation becomes more complex because in terms of the meaning and the phonology and the syntactic, you're gonna find out difference. I'm currently teaching Korean at a university in Korea, and most of my students are from the United States. And also I lived in the English-speaking countries for the last 15 years, and I have taught English. I have to taught Korean through the English for many years, and from this experience, I observed something very consistent, because most of the students come and ask me, "Teacher, looks very English, but I don't really got what that really means." So this is the core problem. They rely on their English knowledge, but they are Korean. The words are not English anymore. So at the same time, in many classrooms, the English learners are not systematically taught. So they're treated as easy vocabulary. So here is the gap: real language uses versus the classroom teaching. So this gap is the starting point of my research. So the purpose of the research is to analyze how high-frequency English learners are actually used in spoken Korean, and to identify systematic patterns across phonology, morphology, and semantics. In addition, this study aims to provide pedagogical implication based on real usage data. So from a theoretical perspective, learners are words that enter a language and become adapted to its system. They are not simply borrowed, they are reconstructed. So they are also important distinguish learners from the code switching. Code switching involves switching between the languages, but the learners are fully
integrated, so they function as part of Korean. To address these theoretical gaps and the practical challenge in the classroom, I have designed actual methodology using large-scale empirical data. Let's look at how this data was collected for the next slide. So now let me briefly explain the two main resources I used for my research. First one is a Korean curriculum vocabulary list, from which 200 English learners were selected. So as you can see, their total vocabulary was 10,635 words, including level 1 vocabularies to level 6 vocabularies. So English learners are extracted it, and then they are 254 English learners could selected. And then also I used a spoken corpus with about 14,000 conversation and 1,800 speakers and approximately 700 hours of data. So this data allows us to observe how learners are actually used in real life communication. So now, let me move to the findings. In terms of phonology, English learners are systematically adapted. So here is the examples. So 3 patterns appear as you can see in the table. So consonant cluster simplification, vowel insertion, and the stress loss. So for example, ice cream, ice cream in Korean. So this word has consonant clusters, but Korean does not allow that. So vowels are inserted and then stress disappear. So in this case, this ice cream is not English anymore. They actually adopted in Korean system rules. So next one is here, the morphological adaptation patterns. So learners are not just nouns, they actively integrate into Korean grammar. So for example, 불 and 가 is they put the particles 가 after the brand to function as a subject. And the next example is 드라이 하다. So here 하다 demonstrates high productivity. It allows learners to function as verbs and adjectives, which reflect the Korean nature of the Korean. So they form, the next one is 메뉴판, so they form compounds. This shows that learners are not foreign elements attached to Korean. They are fully embedded within the Korean grammatical structures. So next slide is gonna show you the semantic adaptation patterns. This is perhaps the most complex dimension. The analysis shows that the learners frequently undergo meaning change. These changes can be categorized into 4 types. Here, first one is retention, and the narrowing, extension, and the shift. So I put the example here, violin refers to the musical instrument, and the meaning does not change. And the diet in English means the general eating habits and also weight loss. But in Korean, mainly refers to weight loss. So in this case, the meaning is kind of narrowed down. And the meeting in English, it's just meeting at the conference or the company. But in Korean, meeting actually has the same English meaning. And on top of that, meeting has also blind date. So it's extended the meaning. And the cunning is the last example, shows the shift to the meaning. Because in English, the cunning means more likely about the cleverness. But in Korean, cunning is cheating on an exam, which is a totally different meaning. So having examined these 3-dimension levels, I have actually integrated
three findings into unified framework. So this brings us to why three-dimensional analysis is superior to traditional frequency table. Usually in corpus-based research, it is common to use presented like the frequency-based results. However, in this study, I choose to present a structural analysis table based on the three dimension. Because first, teaching vocabulary is a strict frequency order has clear limitation. In actual education, vocabulary is introduced based on the thematic units. So in the second, Cooper's examples often extend the learner's vocabulary level, so they are not always suitable for direct classroom use. So those examples from Cooper's, sometimes it's so hard to explain to the students, because when you teach the Korean to the students, you need to use or control the words, vocabularies, what the students know. So basically just cannot adapt it, those are examples to the direct in classroom case. So lastly, the most importantly, the learners need to structured understanding. So this study reorganized the findings into clear analytical framework. So phonology and morphology and the semantics. So I would say this table is not just a summary. I would say just is kind of a pedagogical model for the students and the teachers. So key findings. Now let me highlight the critical findings. First, the learners increased sharply at level 3. This is the turning point where systematic teaching actually should begin. Second, learners are dynamic. They behave like neologisms. So they appear, they change, so sometimes they disappear. So what does this mean for Korean language education? Teachers should teach pronunciation rules and connect the learners to the grammar, and also need to explain semantic differences. So most importantly, use the real spoken examples. So this helps to prevent errors before they occur. So lastly, this study has limitations, of course. So it is based on the specific corpus and the focuses on the structural aspects. Future research should include social meaning and the discourse context, and also diachronic change. So to conclude, English learners in Korean are not English. They are Korean, and they are adopted and integrated and evolving. So understanding this is very essential for the teachers and the researchers, I believe. Thank you so much. Thank you to both of the speakers for the time usage. We now may proceed to the third speech, and we have 3 people who will present. Let me welcome them. Our next presentation is by Jihak Kim, Boeun Choi, and Gi-hyun from Yonsei University. So we have a Yonsei University theme. This is where I will read 3 presentation biographies. Have patience. Jihak Kim is in the PhD program in Korean language education and information science in the interdisciplinary graduate program of linguistics and informatics, graduate school, Yonsei University. He is an adjunct professor teaching Korean language courses at Sangmyeon University, Sungsil University, and National Mokpo University. He is also an adjunct professor teaching writing courses at Daelim University and Gongju National University. In addition, he serves as an adjunct professor for Korean teacher training courses at Sungsil Cyber University, Korea Cyber University, and Hwashin Cyber University, and for Korean teacher training programs at Top Edu, Topic Korea, Edwill, and New Remote Educational Centers. I guess this is all the educational centers in Korea.
He has also worked as a Korean language instructor at Gyeongin Women's University, Induk University, and Chungang University. He has authored textbooks for academic Korean and the test of Korean proficiency in Korean topic, and delivers online and offline lectures to foreigners and Korean language teachers. Whereas the second speaker, Boeun Choi, is in the master's program in Korean language education in the interdisciplinary graduate program of Korean Studies Graduate School, Yonsei University. She's a Korean language educator and the author of a Korean-speaking textbook. She has worked as a research assistant in the National Institute of Korean Language Overseas Korean Teacher training program. She has experience in Korean language instruction, textbook and curriculum development, and educational content creation. She also has extensive teaching experience in university level speaking, business Korean and topic courses, both online and offline. She is also a Korean language education content creator, a content planner in a global EdTech Korean education content team, a Korean instructor for speaking, business Korean and topic, and an EdTech content and curriculum developer. She has not written it, but she's also perfectly fluent in Turkish. I witnessed that a while ago during the lunch break. Third speaker is Gi-hyun, who is from the Department of Korean Language and Literature, Yonsei University, and is a researcher at the Yonsei Metaverse Lab and the Yonsei Gen G Social Innovation Gaming Institute. His research focuses on literature, language, and media studies grounded in comparative literature and cultural criticism. The title of Yonsei University teams is a case study on innovative teaching practices in Korean for specific purposes, focusing on STEM learners. So the floor is yours. Thank you. Yes, thank you. Good afternoon, everyone. My name is Jihak from Yonsei University. Today, I will be presenting a case study on innovative teaching practices in Korea for specific purposes, focusing on STEM learners. And we see course overview. The objective of this program was to develop practical Korean and academic fluency for STEM graduate studies in Korea. Our target learners were UCCS and engineering majors in the fall 2025 Yonsei UC EAP program. This was a pilot program reflecting the latest trends in digital multilingual education. The program ran for 16 weeks, combining seminars and practicum. It was team-based with module development and teaching. A key feature was the integration of engineering and CS terminology. Credit recognition was available for both Yonsei graduate credit and UC credit transfer. Moving on to learning objective and expected outcomes, there were two learning objectives. The primary goal was familiarization with Hangul via transliteration of English pronunciation. The secondary goal was Korean language learning, driven by individualized goals set by the teaching team. Expected student outcomes include the ability to develop digital and media-based Korean language content, creation of STEM-specific educational resources with customized multimodal images and example sentences, skills to facilitate interactive classes in online and hybrid environments, and hands-on execution of language education. Now let me explain the overall structure of the courses. Weeks 1 to 7 focused on short-term basic Korean and cultural learning. This phase was carried out based on the original curriculum planned by the instructor.
Mission 1 was phonetic transliteration of English sounds. Mission 2 was learning Korean through media. However, during the first phase, we identified several limitations. So for weeks 9 through to 50, the team collaborative revises and adopted new methodologies to address those issues. Mission 3 was pattern grammar chunk speaking, utilizing STEM vocabulary. Mission 4 was learning Korean through media, part 2. With that in mind, let's take a closer look at the first phase in detail. Let me now explain the theological background for Mission 1. Learn word transcription errors by English-speaking STEM learners stem from phonetic differences, not simple spelling mistakes, so we used the transliteration strategy using Korean transcription of English sounds for rapid familiarization with Korean phonemes. To support this approach, but we have no time, this page is passed, go next page. Based on this theological background, we conducted a diagnostic assessment in the actual classroom. And looking at the table, red text indicated the standard transcription. Yellow highlights vowel spelling errors, gray highlights consonant errors, and blue highlights cases where both vowel and consonant errors are perioded together. Looking at each learner's characteristics, participant 1 had experienced learning Japanese and the tendency to create open syllables by adding vowels, also a period in their Korean transcriptions. For example, writing graph. Participant 2, as a high-stage learner, showed very few errors overall. However, they had difficulty distinguishing phonetically similar words, like writing network. Participant 3 had the least Korean learning experience and therefore showed errors across all categories, vowels, consonants, and final consonant. Based on these diagnostics result, first, English allows up to 3 in entire consonants, for example, str in string, but Korean allows only 1. For final consonant, English has no limits, but Korean allows only 1 from a set of 7 formatted consonants. Example, 그네들은 무브, 으. Core transcription rules include voiceless stops, use 브, 스, 그 as 받침. For example, cat becomes cat. These are actually classroom screenshots. Through this activity, learners naturally became familiar with the Korean writing system in a highly engaging way. Now moving on to Mission 2, Learning Korean through media. The core materials was Netflix's Singers in Piano. This was a learner-driven activity where students watched episode and brought intriguing or unfamiliar experience to class. The teaching team provided responsive, on-the-spot instruction. Looking at the student in choir list, participant 1 asked about natural usage and pragmatics of daily expressions like 잘 먹겠습니다 and 뭐야? Participant 2 questioned the difference between real word vocabulary and broadcast learn words, for example, using gym versus 헬스장 for gym. Participant 3 focused on contextual nuances and situational vocabulary, like 불 좀 떼다, meaning make a fire. Students also practice shadowing to improve listening and speaking skills through self-directed practice.
As we'll wrap up the first phrase, two major limitations were identified. First, a lack of standardization. There was insufficient theoretical basis for translation-based learning, and it was difficult to define the correct Korean spelling for English sounds. Second, limited practical application. Shadowing helps learners memorize specific phrases, but it failed to provide a synesthetic framework for learners for use in novel situations. To address these limitations, the team collaboratively discussed and introduced two new methodologies for the second half of the course: pattern grammar instruction and multimodal teaching approaches. The key goal was enable practical Korean use in the short time while maintaining learner interest and engagement. The next presenters, Boeun and Chonnam, will continue from here with the details of phrase 2. Thank you. Okay, in this part I will explain what we focus on this actual classroom. From week 9 to 50, we focus on applying innovative teaching methodology in actual classroom setting. During this class, we move beyond traditional instruction and emphasize more practical and student-centered approach. In particular, Mission 3 was designed around pattern grammar, which aimed to help learners produce language more immediately and fluently. This is how we work. In conversational grammar instruction, learning typically starts with this way. First of all, we teach deductive explanation of rule, and second, inflection driving learning, and then prerequisite Korean vocabulary. But in pattern-based grammar instruction is, first of all, we teach the inductive inference of rules, and then chunk-based learning and scaffolding on English vocabulary. And this is why we prepared our pattern grammar list, like pattern 1 to 11. Then we use the heyo, we use the hada, which means to do, is the chunk pattern, inserting an English word before the grammar form allow learner to create a sentence. For example, if we take a word 공부 and replace it with the English word study, it becomes study 해요. And our participants, they can make a sentence just using their English word. It makes the integrate English term into pattern for immediately speech. Now you wonder why you use English word. This is the answer. Many STEM field STEM field students, they use the word from English word, like function is 함수, engineer is engineer, robot is robot. We combine pattern grammars and STEM vocabulary, they can make a sentence easily. Like when we want to, when they want to make I work on robot project, and they can make like this, robot project 해요. And I can't code is 코드할 수 없어요. This is easy way to make a sentence. And short-term learner can quickly develop immediate speaking ability through pattern grammar and English STEM vocabulary. This is how our students will make the sentence. The practice one is, this is pattern 40. We combined the pattern 1 and the other pattern, and we gave this pattern like 행동하니까 감정해요. When I do action, I feel emotion. And our participation make this sentence
Number one is, when I watch movie, I feel sad. They make this sentence. watching movie 하니까 sad 해요. Yeah. And participant 2 is, when I work out, I feel happy. work out 하니까 happy 해요. And participant 3 is, when I lose a game, I feel sad. game lose 하니까 sad 해요. This is how we work. And additionally, you can see that each part of sentence is color code. This is coloring strategy. I think this is for ESL is so common strategy, but in the Korean language education is not common. Maybe, yeah. And this is help to recognize what's the part of the grammar session. And this case aims to improve learner immediately speaking ability by using pattern grammar and a coloring technique. As a result, learners were available to recognize and memorize sentence as a chunk, which allows them to produce meaningful in a short time. However, in this case also has some limitation, like some of the students make the calculation 해요, but when the Korean, they don't know the calculation, the meaning, and they don't recognize what is that sentence, like that one. Yeah, and there is the next one is mission 4 is with presentation. Gi-hyun, I'll pass it over. Gi-hyun, thank you. Okay, now taking over the presentation, I will now shift our focus. While the previous section detailed the core content of the course itself, my segment will explore the boundaries of that content and the final goal of our classes. First, we curated and introduced literary and everyday expressions found in K-pop lyrics that our students regularly enjoy. Although our classes were primarily online, we did have opportunities for in-person sessions. So during those times, we engaged in casual conversations such as their music taste and the meanings behind K-pop lyrics and that they were curious about. So in subsequent classes, we used diverse examples to explain these lyrics and practical real-life Korean expressions. While using Korean cultural contents in language education is not a new concept, we made a concerted effort to tailor our explanations specifically to the individual preference of our students. This personalized approach proved highly effective in capturing their interest. What was even more effective relates to the AI illustration you see on the right side of the screen. To convey subtle nuances that are often difficult to explain with words alone, we experimented with an AI image generation tool called Nano Banana. What started as a lighthearted experiment quickly sparked the realization that we could integrate this technology into our regular curriculum. Therefore, we began inserting AI-generated image into the pattern grammar explanations that Boeun mentioned earlier. We discovered several key implications from this approach. First, cost and time efficiency. Creating custom illustration for Korean language education typically requires significant time and financial resources. AI tools can drastically reduce these burdens. And for contextual effectiveness, the more critical question was whether AI could generate images with the appropriate meaning and context for textbooks. For pattern grammar, but where understanding the specific situation in which an expression is used is more important than strict definition, AI images proved to be highly effective. And we generated a specific cute scientist boy character tailored to our STEM students, and the AI successfully maintained this character's consistency throughout the materials. However, we also noted that for strict semantic accuracy and a deeper understanding of the Korean language, further exploration is necessary. So in relation to this, we are currently conducting ongoing research on how AI image generation tools interpret and depict Korean phonosemantic words such as sound symbolic vocabulary. Furthermore, our major goal of our course was to build a vocabulary database specifically
tailored for STEM students. With the intention of assisting in the future development of textbook and lectures, you can see a portion of that database here. Actually, one regret from this session is that we haven't been able to fully utilize this database since its creation. However, looking ahead, we do believe it still holds some practical potentials. While we aren't expecting to drastically transform our curriculum, it seems worth trying to out as a basic reference point when drafting future vocabulary lists or simple practice materials. To summarize, here are two major developmental takeaways we identified during page 2 of our classes. First, systematic class management. We secured pedagogical consistency for stable course operation. We also successfully validate tangible educational outcomes, despite this methodology having limited theoretical precedence. Second, adaptive and multimodal learning. We integrated real-time learner feedback into every session, and furthermore, we introduced multimodal frameworks for STEM and media-based Korean, such as K-pop, implementing innovative approaches that are distinctly different from traditional methods. That concludes our presentation, and we welcome any question you may have. Thank you very much for listening. Thank you very much for your presentation. The fourth presentation that you might have seen in the program will not take place, so we can move to the discussion part. I kindly invite the first two speakers here. I guess we need one more chair. So if you have any questions, please feel free to raise your hand. Thank you for. Actually, I have a question to the Gi-hyun. Yeah. So that teaching method quite the innovative and is very insightful for other contexts for the content-based language teaching. I was wondering, since the Korean and English words are not corresponding phonetically, so I was wondering that caused kind of the fossilization of the pronunciation of the Korean the learners, and also this innovative the method might be due to the limit of the time. So could you elaborate a little bit about the context of the teaching as well? So is there any like some unexpected but the effect? And then it's really great, but I was wondering how you can overcome this, and also I just want to know about the context of this the course. So the start point of this class is the realization of that STEM students, especially the American student who came to American exchange student who came to Korea, has some problems in listening their STEM classes, and like some Korean professor who is not fluent in English saying their STEM some words like in very Korean pronunciation. So our first goal was to deliver Korean pronunciation affected English pronunciation, such as like mechanism, and Korean professor pronounce it as mechanism, and like the loanword presentation that becomes very different. But as the class resume, and the mission that our professor gave us, that is quite different from that goal. So it actually changed, and we also thought that
like 하다 패턴 문법 can only effective to in at least university level English Korean English speakers. So and we still had so many problems while we making curriculum, but actually there wasn't some something that we didn't expect it because our students followed us very well. So yeah. Teng. Thank you very much for your presentation. I bet it was phenomenal. I couldn't get the Korean part, but the slides were really aesthetic and very clear. I could follow it through them. I was curious on these two adverbs. You said that the study was based on an everyday conversation corpus, right? How do you think your results would be different if you used a written language corpus? And in one slide, as an example, I saw the English translation. For one adverb you wrote by the chance. For the other one, probably. I was wondering if you observed how the English translation of these two adverbs usually occur. If there are different English adverbs that they use, or if there are some tendencies when these two adverbs are translated into English as well. Pardon. 사실 the pressers overall, I think I will in my study I expresses my things ways how I can make very differences ways previous reviews. So my study I used the different method ways compares based in my study, and how I can express the two modal words in Korean. So I read the paper and we're saying relevance theories or station theory. How can I express the two adverbs in spoken language? How I can the difference a different usage in real spoken language. It's useful for your question. Okay, so your research was mainly focused on spoken corpus only, and you wouldn't have any perceptions of how it would be if you used written, right? I get it right, I guess. They are the same semantic cooperation in 을지 몰라도, but in the real spoken languages, there's very many differences actually. So it's not only the semantic communication, but depends on the real depends on the real context. Depending, so there are very many differences in the real spoken languages. I think. Thank you very much. In Turkish, we have also the word ama, as you know, but it doesn't mean, probably it means but. It's a conjunction. Yeah. Ama is also it's actually is in high probability. It depends on, but 혹시 is interactional. So there is opening listener have opening chances to interaction.
So I think that Hoxi is opening the connections to the Harriet. So the listener, how to go towards listeners to express the two words, how to use in the real language. So Hoxi is very high frequency in the real opening languages. As you demonstrated in your presentation as well. Thank you very much. Do we have any other questions? Imsuk? 아유, 너무 수고 많으셨습니다. First of all, I really want to thank Bora, my colleagues, for accepting the difficult role as a moderator. So thank you. He's actually learning Korean, so you know, his name is Bora. For the first time, I thought he was she, woman, Bora, because it's the very common Korean name used for girls. So I was so sorry. Anyway, I have very simple but at the same time complex question for all the speakers. First of all, thank you for the very stimulating research findings presentation. I'm wondering how do you see the relationship between the corpus-based findings research and real language use? I mean, in terms of especially dealing with nuance with the loan words, and so it's very difficult because we are very interested to these research findings toward corporate-based findings. But how do you see all of you, the actual relationship between corpus-based research and actual real language use, in especially in pedagogical context? I don't know. It seems simple but quite complex. So maybe you can reply also in Korean as you want. I don't know if it's a right answer for that question, but what I find out from my research is like before, when I didn't use the corpus-based information, so I just try to rely on the student, all the documents from the student real mistakes, errors, and things like that. But when I use the corpus, they actually provide us the document is by the JSON, and they provide us lots of information about the speakers, including sex, and then their birthplace, and then their ages, education, level, and all these things. So before I just focused on what they really use of in Korean, but now I actually considered other aspects like their for instance, last time I just look at the sports, and the 운동. Those words seem like the same, but why Korean people, when and why the Korean people choose sports? And I want to find out when they use sports and then when they use 운동. So sports and 운동 same meaning and look same, but why they just use differently? So when I look into the corpus, I tried to figure out so I divided into the age group, and I divided into
female and males. So, and then I could figure out that the 40s male uses 운동 the most. And then sports is the most used by 20 females. And then of course I had to look at the collaboration as like the sports comes with usually 운동 comes right after the words like daily active, like 운동. No, hang on. There was a the sports center, sports brand, sports 의상, like something that we don't really do and involved by the activity. But the 운동 comes with the vocabularies like, so like basic 운동, 운동복, 운동. So the vocabulary, 운동 뭐였지? 운동, 네, 운동기구, 운동복, 운동, 운동. 아니야, no, it's not about the thing. No. Our clothes like 운동복, 운동화, 운동 기구, something that we really, personally, we touch it and then use it. So I mean. Sportswear. Yeah, that's true. So that's actually the things I already talked to my professor, because I found out these things like sports and then 운동, because personally I really do not know why Korean people like use it differently. But the corpus basis I could find a difference. The 40s male choose 운동 more, and then the 20 female. Yeah, but at the end of the day, but depends on the person, depends on the situation, depends on the context. It can be changed as your father used the sportswear. So I finished the corpus, but then I want to add additionally, I want to just do more research based on the interview. So it would give me more answer for that. So. 네. So same thing with the 줄임말. 줄임말 used by 30s. That's what they say. But I don't really see it. The 줄임말, I think more 20s use them. Isn't it? Maybe teenagers, maybe, yeah. So I don't know if it's the right answer for your question, but that's how I have. Yeah, you're welcome. So at least to give us, corpus is kind of one of the source that we can use to get an start idea or. Anyone else among the speakers want to add to Imsuk's question, or not? Do we have other questions? Yes, please. 혹시 한국어로 감사합니다. 네, 감사합니다. 5분의 그 연구들을 너무 잘 들었고요. 발표를 이렇게 들을 수 있어서 너무 감사하고, 저는 이제 5분 모두의 발표를 들으면서 지금 한국에서 정말 많이 영어가 쓰이고 있고, 또 지금 이렇게 한국어를 이제 코퍼스 통계를 가지고 여러 가지 연구를 해주셔서 이제 그런 결과들을 들으면서 방향에 대해서 좀 의문점이 들어서 이제 질문을 좀 드리고 싶은데요. 이제 임숙 교수님이 이제 아버지께서 이제 사용하시는 그 스포츠웨어라는 단어도 그렇고 사람마다 다르게 쓰고 맥락마다 다르게 쓰는데, 그러면 이제 저희가 한국어라고 하는 것을 그러면 지금 이렇게 연구를 통해서 추세를 파악할 수는 있는데, 그 추세 위에 저희가 그러면 어떻게 한국어를 좀 가르치는 방향, 어떻게 가르치는 게 나을까라는 생각이 들어가지고 질문을 드리고 싶었고,
같고요. 한 번 더 그냥 저도 지금 한 번 더 정리를 드리면 그러니까 저도 이렇게 영어랑 한국어가 이제 계속해서 섞이고 있는 이런 상황에서 학습자들이 영어가 쓰이기 때문에 영어에서 파생되는 한국어를 이제 직관적으로 쉽게 의미를 이해할 수 있는 거에 도움을 받으면서도 사실 뭔가 그 국어사적이라고 해야 될지 국어학적으로라고 얘기를 해야 될지 이렇게 저희가 뭔가 한국어라고 하는 이런 본질을 읽지 않으면서도 어떻게 뭔가 외래어라고 하는 것들을 잘 가르칠 수 있을까? 이렇게 뭔가 외래어가 많이 들어오고 있는 이런 상황에서 당연히 그 STEM 그 학생들 같은 경우에는 단기적으로 와서 이공계 계열에서는 영어가 정말 많이 쓰이기 때문에 단기적인 의사소통을 위해서라면 정말 이런 교육 방식이 필요하다는 거 너무 이해하지만 뭔가 좀 이제 근본적으로 좀 궁금한 점이 생겨가지고 각자 혹시 어떤 생각들을 가지고 계신지 한국어 교육 방향에 대해서 그냥 좀 포괄적인 질문을 드리고 싶었습니다. 저는 사실 그 문학 전공이고 한국 교육 전공이 아닌데 이제 어쩌다가 수업을 듣게 돼서 함께 했던 건데 저는 이제 아까 설명해 주셨지만 비교 문학과 그 문화 비평학 쪽에 관심이 있고 그리고 최근에 공부하고 있는 분야가 또 이제 들레즈가 제시했던 개념 중에서 저 정확히 공부를 꼼꼼히 한 건 아니라서 대충 설명을 드리자면은 특히 한국인들에게도 되게 공감이 될 만한 부분인데 한국어라는 언어와 한국인이라는 국적, 한국이라는 지역 또 하나가 뭐였지? 아무튼 그런 것들이 저희는 다 한 민족까지 사위일체의 이제 그런 개념으로 되게 강력하게 연결이 되고 사실 한국뿐만 아니라 어떻게 보면은 단일어를 사실 단일어를 쓰지 않더라도 문화가 융합되는 국가에서는 당연하게 그렇게 나타날 수도 있고 근데 그 문제가 되는 지점이라고 한다면은 그게 어떻게 보면은 배타성을 당연히 만들고 경계를 만들고 그 우리 그러니까 민족 언어 국가 지역에 들지 않는 사람들을 타자화시키는 것에 대해서 문제점이 당연히 생기는 거잖아요. 그리고 그게 사실 그렇게 타자화하는 거는 물론 인간의 기본적인 작동 방식이라고 할까? 레비스트로스가 얘기한 것처럼 그렇지만 이제 그것이 어떤 권력화가 되고 규율화가 되는 순간 문제가 생기는 건데 교육이라는 것에서 저는 교육 전공자가 아니라서 이렇게 얘기를 조금 할 수도 있는 건데 어떻게 보면은 그 한국어를 그러니까 질문자분의 그런 의중을 100% 파악할 수는 없지만은 약간의 어떻게 보면 한국어를 지켜야 하지 않느냐로 조금은 귀결되는 어떤 입장 같은 게 조금 저는 읽혔던 것 같아요. 물론 이제 일상을 살아가는 한국인의 입장에서는 어느 정도 동의를 하는 저도 이제 교육 같은 초중고 교육을 받을 때 그런 게 하도 주입이 되었던 것 같지만 그렇지만 또 특히 스템 그 교육 방식에 동의를 그런 취지에 공감을 하셨다고 하니까 그런 어떻게 보면 어떻게 보면 되게 숙하고 지나가는 사람들에게 진행되는 한국어 교육뿐만 아니라 어떻게 보면 계속 한국에 거주할 사람의 교육에서도 그런 조금 뭐랄까 그런 이 사람을 한국인으로 편입시키자라는 그런 취지보다는 뭐 좀 복수적인 양태로 이렇게 정체성 또는 언어 사용이 유지가 될 수도 있는 거고 융화시킨다는 것은 조금 저는 어떤 폭력성을 띨 여지가 조금 굉장히 있다고 생각을 합니다. 아무튼 저는 그런
물론 그걸 실질적으로 교수법을 어떻게 하냐라는 거는 한국어 교육 전공자분들께서 열심히 하셔야겠지만 어떤 조금 뭐랄까 근본이 되는 출발 지점에서는 저는 네, 그런 복합적인 정체성을 유지하는 것이 중요하지 않나라는 생각을 하고 평소에 사는 것 같습니다. 도움이 되셨는지 모르겠네. 네, 저는 이제 한국어 교육 현장에서 있는 현장 강사이고 조금은 현장에 있는 한국인 강사 입장보다는 조금은 다른 입장에서의 말씀을 드리면 우리가 사용하는 English Learners 그 영어 외래어를 때로는 한국어를 오염시키는 오염물로 바라보는 입장들도 있다고 봅니다. 그게 이제 리서치들이나 이렇게 논문들 나온 거 보면 그렇기도 하고 국립국어원에서 작년에 한글의 날을 위해서 만들어진 유튜브 숏폼 같은 거를 보면 외국어는 이제 이렇게 외국어는 한국어를 오염시키는 또 다른 그런 영상으로 나오는데 제 생각에는 이제 아까 말씀하신 것처럼 단일 언어, 단일 민족, 단일 국가 이게 어떻게 보면 되게 폭력적인 언어라고도 저는 생각합니다. 개인적으로는. 그리고 저희가 맨날 국립국어원에 여기 계신 분 없으시죠? 국립국어원에서 말하는 표준화, 표준어, 표준 한국어 이 단어가 과연 누가 만들어준 표준인지에 대한 저는 의문을 계속 갖거든요. 왜냐하면 미국만 해도 표준 영어라는 단어를 제가 개인적으로 저는 5주에서 저희는 워싱턴, 플로리다, 그다음에 캘리포니아, 그다음에 텍사스에서 살았어요. 액센트 다 다르고 그리고 저는 서울에서 태어났지만 대전, 지금은 광주에 있습니다. 그러면 이런 모든 사투리 조차들 그럼 그 중에서 누가 표준어로 결정을 해야 되는지 이것들조차도 저는 그냥 imagination 상상 속에서 누군가가 정해진 거라고 느끼는 한국어 강사입니다. 그래서 선생님 말씀에 대해서 조금 더 한다면 전 한국어 교육 현장에서는 트랜스랭귀징을 허용해야 된다는 입장입니다. 왜냐하면 때로는 그 학생이 표현하고자 하는 우리가 결국에는 의사소통을 해야 되는데 저희 나라는 더 이상 단일 민족 국가가 아니라고 믿기 때문에 때로는 중간 단계, 중간 언어 과정에서는 그들의 언어들도 이제 저희 학생 같은 경우는 미국 영어의 언어들도 받아들여져야 한다는 입장이기 때문에 수업 시간에 여기 스템 수업에서 했던 것처럼 영어를 충분히 활용할 수 있다고 생각합니다. 그래서 최근에는 이 텀블러를 쓰지 말라고 하더라고요. 어떤 이제 선생님께서는 그러면 그거를 한국어로 바꾸면 통컵이라고 하더라고요. 근데 내가 우리 한국 사람 통컵 말하지 않아요. 저는 그러면 가르치지 않습니다. 네, 그래서 통컵. 그러면 저는 그런 선생님께서 계속 우리나라 영어가 너무 많다. 물론 영어를 사용하는 이유에 대한 서베이를 제가 저 혼자 그냥 개인적으로 궁금해서 했을 때 때로는 멋있어 보이려고 때로는 자기가 전문성이 있어 보이려고 하기 위해서 굳이 청중에서 질문을 받겠습니다라고 해도 될 걸 뭐 플로어에서 질문을 받겠습니다. 플로어에서 질문 이렇게 하시는 경우도 있다고는 합니다. 그렇지만 저는 어느 정도는 영어나 또 다른 언어들도 충분히 교육 과정에서는 받아들여야 하지 않을까 합니다. 네, 그게 저의 의견입니다. 감사합니다. 네, 방금 말씀하신 것은 저는 외래어 연구하는 거 아니지만 저는 사실은 국어학 전공이고요. 방금 말씀하신 거 뭐 요즘 코퍼스 말뭉치 연구 방법으로 많이 지금 연구에서 사실 추세이긴 한데 연구에서 많이 적용을 하는 방법이기도 합니다. 근데 기존 연구에서는 뭐 연구자들이 뭐 직관적으로 아니면 예문적으로 많이 이렇게 판단을 하는데 요즘은 어떻게 좀 수치화 통계적으로 어떻게 자기의 연구 주제를 어떻게 검증을 할 수 있는지 그래서 약간 좀 통계적으로 계량적으로 검증을 하기 위해서 이 코퍼스 말뭉치 연구 방법으로 많이 적용을 하고 있습니다. 뭐 추세이지만 뭐 저도 이거 추세를 따라하기 때문에 그래서 이게 연구 방법으로 사용하는 건 아니긴 했는데 또 방금 말씀하신 거 한국어 교육에서 어떻게 교육하는지
사실 한국어 교육뿐만 아니라 뭐 요즘은 의미학, 뭐 화잉론 그리고 심지어 그 사회 언어학까지 이게 그 코퍼스 말뭉치 이게 연구 방법으로 어떻게 요즘 서신 다 많이 적용을 하고 이게 연구를 하고 있습니다. 그래서 좀 직관적으로 판단하는 것보다 약간 좀 통계적으로 좀 객관적으로 이제 검증을 하는 것은 저는 사실은 되게 좀 의미 있게 또 좀 발전 아직 좀 발전 많이 있다고 생각합니다. 네. 네, 그 제가 얼른 이어서 이제 시간이 거의 끝나갈 것 같아가지고 그 말씀 주신 부분에 대해서 좀 현장에서 있는 입장에서도 생각해 보면 뭔가 따라잡지 못하는 부분이 너무 많지 않나 이런 생각을 하게 되는데 아까 앞에 선생님들께서 줄임말에 대해서 이제 프레젠테이션 해주셔가지고 유의미하게 봤는데 그런 부분이 있을 때 물론 지나가는 어떤 말들이 있는데 지나가는 것을 보는 게 의미가 없는가라고 하면 아닌 것 같거든요. 그럼 중세 근대 국어를 연구하는 게 의미가 없는 게 아닌데 길게 보면 그 시간이 확장될 수도 있는 것이고 근데 제가 이제 현장에서 교재를 만든다든지 아니면 이제 토픽이나 이런 거에서도 문항을 출제하거나 이런 작업들이 주변에 있다 보면 단어 하나 때문에 그 문제를 못 만드는 경우가 있어요. 예를 들면 펭귄이라는 그 동물 단어가 6급에 해당하는 단어예요. 그러니까 그것 때문에 그 문제는 고급으로밖에 만들 수 없는 굉장히 아이러니한 현실이 있거든요. 사실 펭귄 동물이 알고 펭귄이 예뻐요 하면 되는데 펭귄이 예뻐요라는 문제를 만들면 이 문제의 레벨이 6이 되는 거죠. 굉장히 모순적이게도. 그래서 국통이라는 그 표준적인 어휘 문법 목록이 있지만 그 목록이 만들어진 게 이미 한 10년 정도 시간이 지났고 줄임말이든 뭐든 제 생각으로는 이제 저희 팀이 했던 AI나 이런 멀티모달 활용하는 여러 가지 방법론이나 이런 것처럼 코퍼스도 조금 빠르게 움직여야 되는 것 같고 사실 코퍼스를 활용하는 방법도 이 말뭉치 자체가 만들어지는 과정이 워낙 이제 교수진들, 연구자들이 만드는 작업이기 때문에 이미 정제가 많이 되는 부분이 있거든요. 현실적으로 멀기도 하고 저는 조금 융통성 있게 조금 빨리 찾고 빨리 연구 결과를 내고 좀 달려가는 것도 저희한테 필요하지 않나? 그래서 수험서는 매년 새로 개정이 돼요. 공무원 국어시험 이런 거 2년째 나오지 않잖아요. 절대로. 그렇지만 한국어 교재는 한 번 만들면 뭐 10년, 5년 만에 나오면 굉장히 빨리 개정이 됐다. 이런 게 현실이어서 그런 게 조금 더 다양하게 디지털 도구를 활용한다든지 전자북을 활용하는 거라든지 임시적인 교재를 활용하는 거라든지 좀 더 속도감 있게 되면 뭐 신어에 대해서도 몇 년도 신어 이런 연구들이 나오는 것처럼 뭐 2025년 줄임말 한 해 지나가고 그래도 그때 의미가 있었다 돌아볼 수 있는 거고 저희가 그렇게 하면 좋지 않을까 싶고 또 하나의 상황으로는 아마 외래어를 학생이 어떻게 설명해야 되느냐보다 교수자가 학생의 언어를 얼마나 소화할 수 있느냐가 더 관건이 이미 되고 있다고 생각하고 있어요. 저도 이제 영어를 부족한 상태에서 이제 오늘 처음 또 영어로 이제 프레젠테이션을 했는데 사실 한국에서도 지금 지방대학 강사도 원어민을 뽑고 있는 추세이거든요. 베트남인인데 한국어 교원 자격증이 있는 사람. 그래서 아마 이제 고민이 외국인에게 이걸 어떻게 한국어로 잘 설명하느냐가 아니라 그 나라의 말로 설명하는 자리에 나의 자격이 될 수 있나? 그거를 고민해야 되는 게 현재의 상황인 것 같아요. 근데 그런 흐름도 저희가 파악하지 못하면 나는 한국어 잘 가르치는 거 열심히 배웠으니까 이제 자격이 됐다. 그럴 때 이미 이제 좀 동떨어질 수 있는 게 현실이어서 그런 부분도 넓게 보는 게 필요하고 달리는 게 필요하지 않나 개인적인 의견입니다. 네, 감사합니다. 모든 분들이 다 한 말씀 하셔서 저도 조금 얹어보자면 저는 지금 한국어 교육 컨텐츠 크리에이터도 하고 있고 학당보다는 사설 기관에서도 이제 한국어 강사로 하고 있는데요. 제가 생각할 때 이런 좀 다문화 시대에 한국어가 무엇인가라고 물으면 그걸 답하기 좀 어렵다고 생각이 듭니다. 왜냐하면 내일 당장 변할 수도 있고 그 다음날 당장 변할 수도 있고 계속 변화하는 게 언어라고 생각이 들어서요. 그래서 제가 생각할 때 한국어 교육은 한국어를 좀 도구로 이용해서 커뮤니케이션을 원활하게 하기 위해
그 목적을 가진 사람들에게 저희가 어떻게 효과적으로 교수를 할 수 있는지를 좀 더 연구해야 하지 않을까 생각이 듭니다. 학당에서는 당연히 정규 교과 과정이 필요하고 교재도 필요하고 통일된 교수 내용이 필요하지만 사설 학원이라든지 제가 한 이런 컨텐츠 크리에이팅 부분에서는 어떤 특별한 목적이 없으신 분도 있고 뭐 드라마만 보고 싶으신 분들도 있고 여러 다양한 분들이 계십니다. 그래서 그런 분들을 위해서 좀 맞춤형으로 좀 개인화를 시켜서 교수법을 개발하면 어떨지 이런 생각도 들고 지금 이탈리아에 저희 와 있는데 이탈리아에서도 이탈리아 학습자들이 배우고 싶어하는 니즈가 있을 거고 그거에 맞는 효과적인 교수법이 있다고 생각을 합니다. 그래서 그런 걸 우리가 그걸 조금 더 포커스 두는 게 어떨까라는 생각을 한번 공유해 봅니다. 감사합니다. We are at the end of our time. I would still have many questions, but I will spare them to a different moment. I would really like to thank all our speakers for their really interesting presentations. I really enjoyed it all. And thank you for your participation and attention. I see that the other session is over, so this also ends the session 2A. Thank you very much. Now we can proceed to the conclusions. 아이고 힘들죠? 지금 마지막 선생님도 대답하면서 컨텐츠 크리에이터 이거 한국어로 뭐라고 하죠? 컨텐츠 크리에이터 내용 학습 내용 개발자 아까 리즈는 뭐예요? 리드 필요 니즈 네 짧은 단어 안에 여러 영어가 들어가 있었습니다. So 우리 둘이 그냥 클로징 하면 되겠죠? 오늘 하루 종일 너무 수고 많으셨고요. 정말 짧고 굵은 멋진 학회였던 것 같은데 저희가 마지막 인사로 클로징을 하기 전에 혹시 뭐 얘기하고 싶은 게 있다면 이렇게 손을 들고 얘기해 주셔도 될 것 같아요. If you have some comments, feedback related to this conference, you are welcome to speak now, or we'll close this conference. You can speak very freely. How was our day, the conference, or parallel session? You learned something? You enjoyed? Okay. I know maybe we are a bit tired. First of all, I really thank all of you, all the speakers, colleagues, and students, and especially I really want to thank my colleagues 김국진 선생님, Irene, Fabrizio, for making this conference possible. And then I think this is the our first beginning of the eventual collaboration, future collaboration. So you can freely contact us to organize something else, some collaboration in it's very important. I know we are very tired, but after this conference, we are thinking to organize a very important publication. So
is a kind of homework or other research when you come to home. Anyway, we will keep in touch. Nothing. 선생님이 뭐 한마디 더 해주실 거 있으면. Thank you to all the participants, and as for the publication, we will get some details about editorial procedures, or with our university publishing, or another publisher. And the thing is that the proceeding of this conference will come with your future collaboration. So we will keep in touch for the eventual details and the procedures, the timeline, and so on. And I hope you enjoyed this conference. Hope that you all get some insights or new ideas for researches and the other know-hows of other language instructor as for the Korean language education. And thank you. 끝. 이따 저녁 식사는 7시 15분에서 30분에 그 식당 이름은 다 알고 계시죠? 거기 알려드린 식당으로 7시 15분까지 와주시면 호텔에 가서 조금 쉬다가 오셔도 되고, 아니면은 여기 그냥 시내를 산책하고 싶으면 좀 산책을 하다가 아니면 뭐 저희 학생들과도 어울려서 다 젊으니까 어울려서 뭐 아페리티보도 하고, 이탈리아에서는 또 아페리티보가 유명하니까 여기 꼭 시간 보내시고 재밌게 시간 보내시고, 이따가 식당에서 그럼 7시 15분에서 30분 사이에 뵙도록 하겠습니다. 다른 나 이 얘기 하고 싶었는데 뭐 이런 분 없죠? 마지막 기회. Okay. So we can close here. Yeah, thank you all of you.